Wavre. Welcome to Wavre. Welcome to Connecto. Join us on our big leap and reimagine what a smart city can be. Creators, innovators, change makers, today and tomorrow. Firefighters, medics, and emergency services gain those extra life-saving minutes. An inexhaustible source of knowledge for our students. The tools and power for our teachers to excel. Better connected hospitals, so the only worry is getting you back on your feet. An accessible and exciting Wavre, full of life for citizens, visitors, and retailers alike. Let Connecto make you fall in love with our city and everything it has to offer. Because connectivity brings opportunity, moving to a brighter, sustainable, safer, and more inclusive future. So join Wavre on this extraordinary journey to become Europe's leading smart city and towards a new era of possibilities. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to all of you, of course, to the city of Wavre, to the event of Connecto. My name is Annick van der Kruijsen. I will be your host during this event. And of course, Connecto, you already saw a little video, but what is Connecto? Well, it is a beautiful, inspiring and collaborative project between the city of Wavre, CityMesh and the European Union. Connecto will put the city of Wavre on the international map as one of the generally smart cities of the world. With Connecto, we will focus on healthcare, on education and social inclusion. And this morning, well, the program will be filled with several key speakers. I think we are 12 people. I hope everybody is there because I know there's a lot of traffic jams. But let's proceed, of course, with the program. And those key speakers, they will tell you more about the project and so much more. And after lunch, there will be 2 guided tours, but more information will follow afterwards. So then, first of all, I would like to introduce to you Mrs. Anne Masson. She's mayor of Wavre, and her keynote is going to be about Wavre, a city on a human scale, a city which is strategically very well positioned, a city in transition, Wavre, the paradigm shift. Please welcome Mrs. Anne Masson. Welcome. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'ai le cœur qui bat très clairement. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Très heureuse et aussi très honorée par votre présence. En quelques dias, et je sais que mon temps est compté, je vais vous parler de Wavre. Alors, bien évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est la ville de mon cœur, je la connais par cœur. Je vais essayer très rapidement de vous parler de nos projets. D'abord, de qui nous sommes, quelle est notre histoire. Je ne vais pas être très longue sur ce sujet, mais qui nous sommes, c'est important, l'identité d'un territoire. Quels sont nos projets et surtout aussi, quels sont nos enjeux face à la transition énergétique, environnementale et numérique. Wavre est idéalement positionnée. Elle est sur un axe majeur entre Bruxelles et le Luxembourg, près de Namur, qui est la capitale wallonne, et surtout près de Bruxelles, qui est la capitale européenne. Nous avons aussi une chance incroyable, c'est d'être entouré d'un territoire où prospèrent 4 grandes universités, la plus proche étant Louvain-la-Neuve avec l'UC Louvain. Wavre, c'est au départ la fusion de 3 entités, Limal-Bierge, qui ont des caractères villageois, et Wavre, qui, dès son origine, a eu un caractère plus urbain.
Nous avons une particularité, comme une balafre au milieu du visage, nous avons un chemin de fer qui coupe notre ville en deux, avec pas moins de 8 passages à niveau, qui évidemment génèrent des problèmes en termes de mobilité, mais aussi en termes de développement économique. Si on prend un compteur, on peut compter 25 minutes de fermeture de ces passages à niveau sur 1 heure. Vous imaginez combien ça peut être un handicap à notre développement. Nous sommes proches d'Ottigny, Louvain-la-Neuve, nous sommes au cœur du Brabant wallon, nous sommes la capitale du Brabant wallon. Ottigny, Louvain-la-Neuve et surtout Louvain-la-Neuve est une ville nouvelle qui a été construite à partir de 1970 et qui a évidemment une notoriété importante puisque c'est le siège de l'UC Louvain et ça nous a amené évidemment beaucoup de nouveaux habitants avec des exigences particulières puisque beaucoup sont des universitaires. Nous sommes traversés par une rivière qui a l'air très gentille, qui est bucolique, qui s'appelle la Dyle. Elle s'étend sur 85 km, elle traverse Louvain et Malines pour se jeter via le Rupel dans l'Escaut. Cette rivière a évidemment marqué notre territoire, ça veut dire que nous sommes sur un sol marécageux, ce qui pose souvent des problèmes en termes de construction. Nous sommes aussi sur un sillon économique qui s'est développé à partir de cette rivière. Il y a eu des brasseries, des tanneries, des industries papetières. Et petit clin d'œil historique, c'est à cause de la Dyle que Napoléon n'a pas remporté la bataille de Waterloo, puisqu'une partie de ses troupes a été retenue sur Wavre. Il y avait eu une crue et de fortes pluies, et la moitié des troupes de Napoléon n'a pas pu rejoindre Waterloo. Peut-être que l'histoire aurait vraiment changé, donc c'est une rivière qui est importante, qui est marquée. Le fait que nous soyons au croisement de plusieurs routes fait que nous avons été victimes de nombreux combats. Et la dernière, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale où notre centre-ville a été totalement détruit. Cela a pour conséquence que notre patrimoine bâti, notre patrimoine architectural n'est pas très riche, il faut le reconnaître. Nous avons pu préserver 2 églises et l'hôtel de ville qui est un ancien couvent. Nous mettons en œuvre un programme très très ambitieux de rénovation, de restauration de ces édifices patrimoniaux, programme qui va voir le jour dans quelques années. Je voulais aussi parler de la petite statue que vous avez vue. Elle s'appelle le maca. Elle représente l'esprit espiègle, frondeur de nos habitants. Et si vous lui caressez les fesses, et j'espère que vous le ferez tout à l'heure, eh bien vous avez 1 an de bonheur. Vous voyez la restauration de l'hôtel de ville qui va être remis dans sa teinte originale en blanc. Nous sommes aussi la cité qui a vu naître Maurice Carême. Alors Maurice Carême, tous les enfants du monde ont au moins récité une de ses poésies. Il est une figure emblématique de la littérature belge et évidemment il est présent à Wavre puisque nous avons une promenade Maurice Carême. Nous sommes une petite ville, 35 000 habitants, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à notre avenir et de l'anticiper. Nous avons mis en place un plan urbanistique pour le cœur de ville qui s'appelle Wavre 2030. Nous avons également un schéma de développement commercial, un schéma de développement communal pour l'urbanisation de l'ensemble de notre territoire. Nous avons un plan de mobilité et également un plan climat. Nous sommes une cité attractive qui attire de nombreux projets particuliers et nous mettons en œuvre aussi toute une dynamique dans le cadre de la transition énergétique. Wavre 2030 s'est décliné en Wavre in Progress avec 12 projets ambitieux. Les premiers projets ont été réalisés, vous êtes dans la sucrerie, nous vous en parlerons tout à l'heure. Donc c'est un vaste complexe qui permet d'accueillir des événements économiques mais culturels également. Nous allons inaugurer dans quelques semaines notre nouvelle crèche, l'Aquarelle, qui se trouve dans le parc d'activités économiques Nord.
et nous avons développé une politique intensive pour rattraper le retard que nous avions en termes de mobilité douce. 4 projets sont actuellement sur les rails. Il s'agit de remettre de la trame verte dans notre ville, notamment sur le plateau de la gare que vous découvrirez tout à l'heure, qui est extrêmement minéralisé. Nous avons mené ce projet avec la région wallonne. Autre projet, je vous disais que notre ville est séparée en deux. Nous avons l'intention de construire une passerelle pour chevaucher le chemin de fer et permettre le développement de la mobilité douce envers les différents quartiers. Nous avons également, et ça vient de se concrétiser en projet, et ça va se concrétiser dans les 2 prochaines années, donc un projet qui va voir le jour très très rapidement, c'est celui d'un stade national de hockey. Nous avons également l'ambition de construire un nouveau pôle technique communal. Nos équipes grandissent et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de leur donner des outils adéquats. Et donc c'est un investissement important qui sera aussi doublé d'un investissement en termes de mobilité afin de pouvoir rejoindre le Wavre et le village de Limal. Nous avons un projet en pause, un projet très très ambitieux qui est celui de la construction d'une piscine. Les 2 schémas que vous voyez là, c'est un projet qui coûte très cher, près de 14 millions. Il est en pause tout simplement parce que financièrement, il n'est plus aujourd'hui tenable. Nous allons découvrir quelques-uns de ces projets. Nous allons d'abord aller au sud de Wavre où une nouvelle clinique va s'implanter à l'horizon 2030. Une clinique de plus de 500 lits qui sera évidemment orientée vers l'avenir et les soins, notamment avec l'aide du digital. Autre projet qui se situe, lui, je ne sais plus où, je ne sais pas l'ordre, mais c'est pas grave, qui se situe juste ici à côté. C'est le projet Vinaigrerie Atelier de Raat. Alors, ce projet est important, d'abord parce que je vous ai dit qu'il fallait relier les 2 parties de la ville. Il s'agit vraiment de repenser tout un site qui aujourd'hui est une friche industrielle avec une partie dédiée au tertiaire et aux bureaux et une partie qui est dédiée à de l'habitat de qualité. Alors, nous allons aller au nord. Au nord, nous avons un parc d'activités économiques très important. Il attire plus de 10 000 emplois. Juste pour y aller, il faut passer devant le palais du gouverneur. Je fais un petit clin d'œil à notre gouverneur qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. À votre gauche, vous avez le campus provincial et je fais un petit clin d'œil au président du collège provincial. Et en termes d'économie, nous avons l'implantation de GSK qui est vraiment un acteur majeur de ce parc d'affaires économique. Un acteur majeur parce qu'évidemment, quand une grande entreprise pharmaceutique comme celle-là s'implante, eh bien, il y a tout un écosystème qui est généré autour de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle, avec un partenaire privé, nous avons mis en œuvre le projet Quantum Biospace. Vous en saurez plus tout à l'heure puisque vous ferez une visite dans les locaux de BVI, qui est le porteur de ce projet, un projet orienté vers les sciences de la vie. Retour sur le centre-ville, puisque, je vous l'ai dit, le bâti existant nécessite une amélioration. Nous avons un projet qui est au pied de la rue de Namur, qui s'appelle le projet Pharos. L'ensemble aujourd'hui est un ensemble d'immeubles qui sont désaffectés. Il y a également un autre projet qui se trouve à 500 mètres du centre-ville, qui s'appelle le projet Rive Verte.
Et je vois que la dia cale un peu. Ça va me permettre de boire un petit coup. Voilà, le projet Rive Verte, c'est aussi des habitats et des immeubles. Voilà, pour la partie grand projet, et vous voyez que la feuille de route est assez complète. Depuis longtemps, Wavre a voulu s'inscrire dans la dynamique de la digitalisation. Nous avons été les premiers, et même les premiers en Europe, à mettre en œuvre un éclairage intelligent qui varie suivant le type d'utilisateur. Depuis 2013, nous offrons à notre population le Wi-Fi gratuit en centre-ville et depuis 2018, nous sommes en partenariat dans le projet Wi-Fi for Europe. Notre territoire est comme beaucoup de territoires, il est évidemment en transition. Notre ville est extrêmement minéralisée, vous le découvrirez. Nous devons remettre un maillage vert et un maillage bleu dans ce centre-ville. Nous sommes aujourd'hui dans un paradigme et plus précisément depuis les grandes inondations qui ont frappé une partie de l'Europe à l'été 2021. Notre ville a été quasiment totalement inondée sur l'ensemble de son territoire et même si cela ne nous a pas fait réfléchir au changement climatique, ça a accéléré le mouvement avec quand même des répercussions sur le tissu urbain de notre centre-ville. Nous sortions à peine de la crise Covid et aujourd'hui, troisième crise économique, celle-ci en lien avec la guerre en Ukraine qui a des impacts au niveau local. Et donc nous sommes en réflexion sur le chemin que nous devons prendre compte tenu de ce monde qui se complexifie. Je vous le disais, ce ne sont pas les inondations, aussi importantes soient-elles, de 2021 qui nous ont amenés à réfléchir à notre avenir en termes de soutenabilité. Nous avons signé la Convention des maires, nous sommes partie prenante du plan POLEC qui est supporté par la Wallonie et nous venons de valider un plan extrêmement ambitieux en termes d'énergie durable et de changement climatique qui s'appelle le plan climat et qui comporte 30 actions extrêmement ambitieuses. Et nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir atteindre ces objectifs, il faut le reconnaître. Nous avons beaucoup de partenariats, notamment avec une plateforme qui s'appelle Futureproof, qui permet aux villes et en lien avec une certaine transparence par rapport aux citoyens, de montrer l'avancement de leurs initiatives en termes de transition énergétique. Nous avons une particularité, nous possédons notre propre gestionnaire de réseau de distribution électrique, ce qui nous a permis de faire vraiment des avancées, notamment dans la conception des communautés d'énergie qui ne pourront prendre effectivement leur rôle et leur place qu'avec de la numérisation et de la connectivité. Aujourd'hui, notre vision, elle est très claire. Nous avons beaucoup d'ambition, nous avons une vision très nette du développement de notre territoire, nous avons beaucoup d'initiatives envers nos citoyens pour une gouvernance totalement transparente. Nous savons que l'un des enjeux du numérique, c'est la sécurité des données et nous avons également beaucoup d'ambition en termes de sécurité tout court pour nos citoyens. Nous sommes certains qu'aujourd'hui, tout cela ne pourra être obtenu qu'avec l'appui du digital et de la numérisation. Et tout cela ne pourra être obtenu qu'avec l'apport de nos citoyens qui sont la pierre angulaire de notre action. Je vous disais que nous avions beaucoup d'organes qui permettent de consulter les citoyens. Nous avons un conseil communal des enfants, des jeunes, des aînés, une commission pour la mobilité
Et nous pensons, dès le mois de septembre, nous sommes même certains que dès le mois de septembre, nous allons mettre en œuvre un conseil pour le digital et la ville intelligente, la Smart City. Nos enjeux sont évidemment ceux de beaucoup de villes de notre taille et des grandes villes également, la digitalisation, la déminéralisation et la revégétalisation du centre-ville, la soutenabilité de nos projets et une certaine résilience. Et tout ça ne pourra se faire évidemment qu'avec les caractéristiques d'un territoire. Et les caractéristiques d'un territoire, ce sont bien sûr les hommes et les femmes qui y vivent, qui donnent cet ADN particulier. Je vais vous présenter quelques photos de ce que c'est notre ville. Notre ville, ce n'est pas que des projets, c'est une ville qui vit au quotidien, c'est une ville qui vibre au quotidien, et il y règne une atmosphère très particulière. Vous verrez lors de votre tour en centre-ville qu'en ce moment, c'est la kermesse. Alors, ce n'est pas la kermesse tous les jours à Wavre, je vous rassure. Nous avons des éléments de patrimoine importants, notamment le carillon qui vient d'être rénové, et nous avons des animations assez importantes où nous pouvons fédérer et créer du lien entre nos citoyens. En prenant la décision de nous inscrire dans ce programme, nous avons, je pense, pris une décision courageuse. Aujourd'hui, la digitalisation fait peur, et particulièrement dans le territoire wallon. Nous pensons que nous ne devons pas avoir peur de l'avenir, mais qu'il faut le construire. Et donc, c'est dans cet état d'esprit positif, dynamique, ouvert, que nous souhaitons vous emmener à travers une aventure dans le temps et dans son temps. Merci de votre attention. Merci, Mrs. Masson, for this beautiful, beautiful image of the city of Wavre, clearly a city with a lot of opportunities. And now the time has come for a new speaker, and this is Mrs. Camilla Cloak. She's Acting Director, Digital Decade and Connectivity of the European Commission. DG Connect, please, the stage is yours. Mrs. Camilla, please give her a warm applause. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to be here today. It's a very important project for us also here in the Commission. I also want to mention that I'm here with a very big team from the Commission that is supporting this. I think Simos Eric is sitting there, and other colleagues from Hadea. Kathleen will be also speaking after me. So we are really super happy that we are here, and we came with big force, because we really would like to see this project, you see. It's one of the projects that we co-financed through CEF, through the Connective Facility Program. And we also see this project as one of very friendly, citizen-friendly projects that we would like to develop, and with very important elements that this project is delivering. So that's why we are really, really happy to be here, and also very much interested to see how it works in practice. So we are also looking forward to the later part of our visit. Maybe I would like also, of course, to thank very much City of Wavre. Thank you very much, Ms. Masson, for your wonderful presentation. Indeed, it's very impressive what is happening in the city. It's a beautiful city. And I was coming here normally by bike, I have to admit, but I will also stop more often when I come next time, because it's really beautiful city to see. And thank you very much, of course, to Citymesh Belgium. Thank you, Ivan, for also hosting us here. It is a super project that we want to continue supporting. You mentioned the fears about digitalization. We are, of course, aware of them, but we also see absolute need, if we want to move forward, if we want to make sure that our society, economy
can deliver at local level, at regional level, at national level, but also at the European level, we need to overcome these fears, and we need to use technology for our benefits and for the benefits of the society. And that's why this project is very special, because that shows how 5G can be used for very useful use cases. So this is why we think it's really something to show also to citizens, to show to people that it is beneficial. And we also started here with Wi-Fi for EU project, which is also very close to our hearts, with many colleagues here, with Wavre in particular. We've been preparing this initiative in the Commission, and it's also so good to see that people are using it, that this is one of the symbols, to some extent, of the EU across Europe, but I'm also very happy that Wavre is one of them. Why it's important? We really see that connectivity is really backbone for our society and economy in the future. Digital communication networks are really becoming absolute necessity. They are essential. Last week I had opportunity to listen to a commissioner from Ukrainian regulator who came to discuss the situation of the connectivity in Ukraine, and she said something which really got into my mind. She said for them, connectivity is not just one of, important elements of life, everyday life. For them, it's a matter of survival. It's a matter of how they connect with people, how you check if your loved ones are safe after attacks. She showed pictures of people when there are electricity cuts, grouping in the points that they established to make sure that people can connect and people can charge their phones, because having the phone is absolute necessity. So this is something which we have to have in mind when we look at connectivity in the EU. It is in daily times, in normal times that we are living here, we don't have a war, but even more in the times of war, that they are facing something that is absolutely necessary. And this is how I think we could present it also to our citizens and explain to them that it is really important. Without this, it's really becoming like as important like electricity, water, food, etc. That's why we also in the Commission are thinking a lot, what needs to be done. And one of the important projects that we are now doing as well is looking how Europe should look by 2030. And one of important targets are connectivity targets. There are two. One is gigabit connectivity for all, and the second is indeed 5G for populated areas. And this is something what we are currently promoting, where we will publish first report which will be showing the picture where we are in the EU, where we are in the different member states. But we also would like this project, this digital decade project, to be very much common project of everyone. So we are also launching a lot of stakeholders consultation. We are also in touch with local communities. So please also take this into account. We open special Futurium platform to discuss what is needed in the future. So that's also something that I would like to underline from our policy objectives, but I think these are the policy objectives for everyone, because these are the connectivity targets that we would like to see everywhere in the EU. Gigabit connectivity for all and 5G, at least for the most populated areas along transport roads, but in general we would like to see, of course, the 5G growing and encompassing and change of this generation of mobile telephony. Now I maybe not talk a lot about other projects. We are doing a lot of interesting stuff on the regulatory front as well. But because we are currently discussing with the Council and with the Parliament regulation which will allow much quicker building of civil infrastructure which is necessary for connectivity. So it's basically also about the access to ducts in order to put fiber into the ducts. It's about permit granting, which is very important as well, to make it very quickly if we want indeed to progress and achieve our goals. Here it's one of these proposals that we really feel is necessary, and we also hope that we will conclude negotiations with the co-legislators under Belgian presidency at the latest, because we really would like this to be in place, allowing also in the cities like Wavre to move very quickly forward if the operator comes who wants to serve the local community, wants to provide
gigabit connectivity to everyone, then this operator would have streamlined access to the ducts, to the civil engineering, and to make sure that it is moving very fast. We also started a bit of longer reflection about future of the telecom sector, because we traditionally look at it like all telecom incumbents traditionally. In Belgium it's different because you have very interesting developments with cable companies that enter the market and change a little bit dynamic. But we also see the sector completely changing with virtualization of networks, with artificial intelligence, with edge computing. All these technology aspects are coming into the sector, and the sector is becoming less and less traditional telecom sector or cable operator sector, but much broader digital sector with a lot of services offered through the network. So this is also a big change that we are trying to understand and see how our future will look beyond 2030. We know where we want to be by 2030. We would like to make sure that all of us has the gigabit connectivity, and 5G is indeed accessible for the majority of our population. But we also have to think what next, and next would be very, very interesting. And this is also something which is important, and you also mentioned it, it's very important to explain this to our citizens, that technologies are serving us. There is a lot of fears, for example, about artificial intelligence. We cannot stop developments, we cannot stop technology to move forward, but we should use it for our benefits. We should be able to make sure that this technology is serving us, serving citizens of the Europe, of the local communities, cities, villages, everywhere. Why this project? Now I go back a little bit to what we are doing in terms of maybe general financing. EU is very much involved in financing of connectivity. We see that many projects can be delivered by private companies, and this is very important. The majority of the connectivity is offered based on the private money, but there is always sometimes problem with serving certain less populated areas, or sometimes there is a problem to establish connectivity even in cities. That's why we did a lot of work, also colleagues that are here also today. We look into modernization of the state aid rules to ensure that the state aid, national state aid can be, and regional state aid can be served quicker, that there are less stringent criteria, and that we can move much faster. You know that we proposed the Recovery and Resilience Facility and InvestEU. There are considerable amount of money there for digital. This is something also to take into account. Last but not least, and I'm again super happy that Wavre is one of the cities, we have 7,000 Wi-Fi for EU hotspots across EU, which is incredible. When you look at the map, you see the map covered basically with the Wi-Fi for EU hotspots, and this is really great project that I'm very happy that we're working together. I'm again looking at it. And last but not least, the program that is delivering partially also money for this project is Connecting Europe Facility, when I'm really happy that we have such a successful and great projects like this one. We are working a lot in the part of the CEF, the Connecting Europe Facility, on 5G for smart communities. This is the part that you are benefiting from. Here I see Eric, because he is coordinating it on our commission side. And it's super nice to see the project delivering concrete results. I know that we might not be able to see everything, because I understand that there is also summit and there are some restrictions going on in terms of flying, but we know that this project can indeed benefit firefighters and police officers to use 5G connected drones to send real-time messages, in particular in emergency situations. So this is something that, well, hopefully there will be not too many occasions to see, because we don't want emergency situations. I saw pictures of Wavre during the flooding. It's really devastating for the community. So hopefully we don't have to use it, but it is very important that we have it, and that this is one of very important use cases for the project that we are seeing today. Students, you mentioned this as well, education for kids. This is excellent. They are really getting access to really enhanced learning opportunities, and this is also the future. This is how we will be moving.
Connecto will also provide more affordable and free internet access for citizens and visitors. And this is super important. That will also promote the city. That will also show citizens that we are delivering together. We are trying to give them benefits. Smart meters, they can be more effectively used. So this is sport, culture, all of this will benefit from this project, and I think this is something is very important, and we are super happy that we have this. With this project, we have excellent example of really various case uses, how 5G can be used in practice. One thing which I have to mention, because Eric otherwise will not be happy, we have also platform that we are welcoming you to join, which is 5G for Smart Communities Support Platform, where we are exchanging a lot of best practices between communities, cities, and we are trying to facilitate use of it. I think there are other colleagues who are running this platform also here, so please also look at it, benefit from it, and also promote it locally. With all of this, I think Kathleen is much better placed than me to explain to you how the project was financed and how this project is working and how we work on 5G for smart communities. But I really would like to thank City of Wavre and CityMesh for being here, for inviting us, and thank you very much. And I'm looking forward also to the continuation of the program. Thank you very much. Thank you very, very much, Mrs. Klok. Maybe some sound, thank you. Thank you very much, Mrs. Klok, for pointing out the importance of connectivity to us all. And indeed, it's important that we leave the fear behind us, because as you said, technology can serve us all. So we have to look at our future, which is bright. Okay, my third keynote speaker is Mrs. Kathleen Engelbosch. She's head of Department Digital Industry and Space from Hadea, and her keynote is about boosting Europe by building from Earth to space, a healthy society, a digital economy, and also a competitive industry. Please welcome Mrs. Kathleen Engelbosch. Seconds. So, good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, messieurs et madame. I'm also very happy to be here in Wavre. I never came by bike like Camilla did. Last time I remember I came to Wavre was to visit the local Brico and to buy a garden table which was not available in the Brico in Kruinem. And that's a few years ago, and I still don't recall how I managed with a big table on my roof to arrive to Kruinem. I'm therefore extremely happy, Mrs. Masson, to discover a little bit more from Wavre than the local Brico, and I will definitely come back. Voilà. So I'm head of department of Hadea, and I will soon explain to you a little bit what we're doing in Hadea, what is Hadea. But I also want to join Camilla, first of all, in thanking the organizers of this event for organizing this here in Wavre, and this is mainly then the city of Wavre, but also the project leaders of CONNECTOW and also CityMesh. And it has been said already before, 5G, we don't always read the most positive stories in the newspapers, but I do want to say that contrary to the US, we are really giving lots of importance to values. Whenever we talk about new technology, we not only look at standards, we look at values. And this is something that we try to explain to the citizen in the hope then that this fear will fade away little by little. And that's why it's also so important that we have events like this one today, because they really prove, what it means, what 5G means, and how actually they really give true benefits for the citizen. And 5G, I think we all know it, it's more than 4G and then just a little bit faster. I mean, it's really a different ball game because we have different kind of applications which are better responding to the needs of the citizen. So this is an illustration of what the CEF program is doing, CEF Digital. I'll come back to this later. But I'll first want to explain a little bit what is Hadea, what are we doing there, and what is our role vis-à-vis the European Commission. So
if you, the Commission established 6 executive agencies, and one of them is Hadea. Hadea, it's the executive agency for health and for digital. And it was established in February 21, became operational in April 21. So it was established in the middle of the pandemic, and I think one can say also because of the pandemic, because it became more and more clear that, you know, no health without digital, no digital without health. So to explain a little bit the different roles, in the European Commission, they define the policies, they define the work programs, they the work programs are the basis for the calls for proposals. So they do the policy work, but also the regulatory work. What we do in Hadea and the executive agencies, we implement the programs that are designed by the European Commission. So we are an executive agencies. We implement the program or parts of the programs that are delegated to us from DG Connect, but also from other Commission services. And concretely, what do? We deal with project management. So we deal with, we publish the calls for proposals, we deal with evaluations, we look for the external experts, but also we deal with the ground preparations, we deal with the financing, and then we monitor the project throughout its lifetime until the last payment. But what we also do is, in addition to project management, which is really our bread and butter, is to provide to the Commission feedback to policy. And what do we mean by that? I think the European Commission that is designing the policies, it's very important for them that they have feedback from the project results, because like this they can see where are the gaps, where do we need to have more calls or less calls, where can we maybe approve the policy. So they need to know what is living in the field. They need to know, they need to have feedback from you here in Wavre, for example, in order to do this. So what you see on the screen is our mandate. So we deal on behalf of the Commission. We manage programs relating to health, digital, food, industry, and space. So lots of people think that the Hadea is about health, but I think you see here on the slide that it's absolutely much more than health. It's also food, it's space, it's industry, and it is digital. And on the next slide, we have the mandate of Hadea. It's boosting Europe by building from earth to space a healthy society, a digital economy, and a competitive industry. On the next slide, you will see the programs that we're managing. We talked here already about CEF Digital. It's just one of the projects. We're actually implementing 6 programs under this, what we call MFF, the Multilateral Framework Agreement, which is running from 21 to 27. So we have 3 current programs in the health area and 3 programs in the digital area. So for health, we have EU for health, and then we have Horizon Europe Health, the health part. Horizon Europe, maybe some of you are familiar with it. It's the big research and innovation platform of the Commission with a budget of 95 billion. So it's huge. It's also, the project are 100% financed. So very important. And we have there several parts, clusters, what we call, and we deal with the health cluster. And then we deal also with food, in particular with food safety, which is part of the single market program. And then I moved to digital, and in my department, the name of my department is Digital Industry and Space. So we're dealing with the right side on the slide. And in digital, we have 3 programs. We have the Horizon Europe, the digital part, this big research and innovation program. Then we have CEF Digital, and then we have a new program called Digital Europe. We call it the DEP program. This is not a research and innovation program. This is all about deployment. And what we try to do here is really to catch up, for Europe to catch up vis-à-vis the United States. So there we finance deployment projects in 5 important areas. And these are high-performing computer, this is artificial intelligence, data and cloud, cybersecurity, digital skills, and then the insurance of a wide take-up. And then we have also the Horizon Europe industry part and the space part of Horizon Europe. And then on the next slide, you see the budget that is being managed in these young executive agencies. It's about 20 billion for this programming period.
a little bit more for health and food than in digital. And if you see the budgets in digital, then you see that we do not actually implement the full program. We only implement what is delegated to us by the 6 parent DGs that we have. So DG Connect is one of the parent DGs, but we have DG Santé, DG Grow, DG RTD, and also Hera. So to give you an idea, Horizon Europe Digital with the digital industry and space cluster is the biggest part, 6.1 billion. Then we have the Digital Europe program 0.8, which is out of a program of 7.6. So it's only a tiny part that DG Connect has delegated to us at this moment, but this may change in the future. And then the Connecting Europe facility, it's about 1.6 billion out of a total of 2. So most of it is being done in our agency. And on the next slide, I will not talk too long about this because Camila already has referred to it, but we're always proud to show this map because it really shows how close we are to the European citizen. I mean, the whole idea is that if you want to include a society, you need to make sure that people have access to the internet. And how do you do this is by giving them access to free Wi-Fi access. And we have about more than 8,000 municipalities who received a voucher of 15,000, which they can then pay to an installation company in order to have this Wi-Fi being installed. And on the next slide, I looked a little bit at the situation in Belgium. We have 184 municipalities in Belgium, and that's 30% actually of the municipalities, because according, if I'm not wrong, we would have about 581 municipalities in Brussels. I mean, if you look at the whole map in Europe, it's also 1/3 of the communities. And here in Belgium, it's more than 30%. More in Flanders than in Wallonia, I must admit. It's about 70%. But we have Wavre, the city of Wavre, so we're very happy. And I hope that if you walk into Wavre, that you maybe find the logo. We have, or you have, 11 outdoor hotspots at public spaces, libraries, schools, wherever, where citizen, everyone, you don't have to live in Wavre, can have access to this. And I also want to mention CityMesh, which also has a part in this success story, because out of the 184 participating communities, 25 of the networks were installed by CityMesh. So congratulations. We're very happy to see that. And that brings me now back to the Digital Europe program. This is how it looks like. So we have 3 main parts, if you like, the 5G networks, then the backbone infrastructures. What we concretely mean is submarine cables. So we finance here submarine cables within a member state, between member states, with member states and the world, Portugal, Brazil, for example. And then we try to look for synergies between the energy, the transport, and the digital sector. So CEF Digital, it's also not a research program, an innovation program. It's about deployment of infrastructure, connectivity infrastructure, which is secure, which is robust, which is safe, which is resilient, and which can deal with a high capacity. And this is part of the objective to reach a single digital market where every citizen will have access, and also to make sure that we're ready for the next generation. And really happy to see that Wavre is really very well on its way. So within the 5G network, we have a topic called 5G for communities. And on the next slide, you have, I have first a little movie. So please. CEF Digital funds the early deployment of 5G infrastructure for smart communities. More than €140 million is available for grants from 2021 to 2027 for local 5G-based innovation for public administrations, healthcare systems, schools and more. Providing blueprints for use cases that can be replicated across Europe. Apply for funding online. Learn more about the opportunities and apply for funding at hadea.ec.europa.eu. CEF Digital. Stay connected. So this
this is an open invitation to apply for the next calls. But let me first give you an overview what have we done so far. So we had the first call for about 21.7 million. And we have chosen 7 projects under the 5G for smart communities. And I'm really happy to see that 2 of these projects are in Belgium. We have CONNECTOW, and then we have also Flanders Smart Fields providing services for healthcare and education. And they're all addressing, if you see, a variety of sectors. So it goes from healthcare to agriculture, security, disaster relief, etc. We actually have published another call for 50 million. I cannot say anything about this because we're in the process of the evaluations, but we hope after the summer to give the first results. And then also after the summer, we will publish another call for 40 million. So any one of you who feels called to participate, this is still possible. We believe that the amount will be 40 million. I understand it remains to be confirmed, but it will be around this. So why is this 5G smart communities? Why are they so important? What do we want to reach? I think lot of it has been said already. So we want partnerships at local level between the telecom operators. They have the 5G infrastructure, they have the devices, and then the ambitious public authorities like cities, communities like Wavre, but also private entities, and in different sectors. So it really is helping local communities to enter into the 21st century and to make sure that, the citizen can operate in a digital society which is available to them, high capacity, which is secure, which is robust. But what we also hope to reach is the replicability. So what we hope is that, we're very happy with this event. You're sharing the experience that you have. And what we hope is that you will therefore inspire many others. And understand you have been doing that already and talking to other municipalities and other stakeholders in other countries. So it's very important that we reach as many sectors as possible and as many municipalities as possible, at many schools, healthcare situations, etc. And then synergies. I mean, in the Commission, we used to talk for ages about simplification. Now we talk a lot about synergies, and they are important. So what we'd really like you to do is to really to reach out. We're talking a lot nowadays in the Commission about synergies because we finance, for example, in CEF Digital, you do not get 100% of the cost, but there are manners to actually accumulate funding mechanism. We have the recovery and resilience funds, the cohesion funds. Cohesion funds, it's nearly 400 billion. The recovery fund, it's more than 300 billion. So there is possibility actually to also at the same time receive funding from the cohesion funds that you get via the member states. And there is this mechanism that because what we see sometimes in member states is that they have problems in absorbing the cohesion funds. So there is a possibility now also to inject money back into the Commission, into the CEF program, into Horizon Europe, and then the European rules enter into force, which then can be given again to local players, but with under the rules of the European Commission. So I'd like to stop here. I'm really very happy to learn so much here about what you're doing. And as Camila has said, I mean, Hervé Dupuy is the head of unit. He's here with the team on the Commission. Franco Accordino, the head of unit in Connect, will come later. We're really working hand in hand, and we really thank you for this event, and thank you for your attention. Thank you, Mrs. Engelbosch, for explaining to us the importance of 5G. And as you said, it's not always so positive in the press, but now, after your keynote, I think we're all aware of the importance of 5G. And also for the Brico, because I live in Brussels. So if I don't find the things in Brussels, I can come to Wavre. Yeah. Thank you very much. I'll remind that.
Okay, now it's time for Mr. Tanguy Stukkens. He's president of the province of Brabant Wallon, and in his keynote he will talk about the importance of the province of Brabant Wallon and also how people and businesses are collaborating on innovation. So please give him a warm applause. Thank you very much. The floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I was asked to speak English today by the mayor herself, so I will try to do so. It's an honor for me to be here today among you. I would like first to thank you, the mayor, for welcoming words and the organizer and CityMesh, especially for this organization. Also would like to congratulate Wavre because this project shows also your ambitions for your city, and it's very important to encourage this ambition. I also would like to thank Wavre because I would like to thank you for reminding us that I'm from Waterloo, and so Anne reminded that if Napoleon lost in Waterloo, it's because Wavre exists and the deal could retain the French troops then. So thank you for letting Waterloo being what it is now. Thank you to Wavre. I also would like to yes, and we have a representative of the Waterloo city here, Cédric Tumler. Thank you, Cédric. I also would like to thank our partners who will take the floor in a few minutes and who are very committed for our territory. So the Governor Gilles Mailleux and the Secretary of State Mathieu Michel, who will take the floor, and you will hear from their intervention that they are very committed for our territory, especially on the digital agenda. I also would like to thank my colleagues, especially Sophie Kemolen, who is here in the second line, who is especially in charge of the digital agenda for the province of Brabant Wallon. And so don't hesitate to talk to her after our interventions to talk about the different projects that we are leading on this field. As I said, it's an honor to be here today and to see the city of Wavre chosen with the city of Toulouse for the European project Connecto. As it was said, Wavre is the capital city of the province of Brabant Wallon. And this shows one more time that Brabant Wallon is really the place of digital in Belgium and in Wallonia. You probably all know that Belgium is a wonderful country, of course. You also probably know that Belgium has a very, very specific institutional landscape, which makes us very special and charming. So we have one king, one federal state, 3 regions, 3 official languages, 6 governments, 10 provinces, 10 governors, and about 600 cities. So welcome here in the province of Brabant Wallon. I won't say Brabant Walloon, it's very difficult for me to say that. So it will stay Brabant Wallon. Thank you for that. We rule here different topics for our 400,000 citizens and 27 cities, such as culture, mobility, environment, floods, are very different topics. But we have a very strategic economic and digital agenda, and the first 2 speakers talked about the importance of this agenda, and I would like to tell that we also are very aware of this importance. We are very active to ensure that Brabant Wallon will stay one of the leading regions in Belgium and in Europe. I will remind a few figures that would be maybe important to know. As the mayor herself told, not far from here, more than 2 million doses of vaccine are produced every day by GlaxoSmithKline. 60% of the population here in Brabant Wallon is highly educated, second region in Europe from an education point of view. Our university, UC Louvain, has 31,000 students, 3,000
postdoctorate students and every year, and a science park. And last but not least, 40% of Walloon startups active in digital are located in our territory in Brabant Wallon, which makes it from far the first digital ecosystem in Wallonie. As we say in French, quelques images valent mieux qu'un très long discours, n'est-ce pas? Et donc, I will show you a short movie. Will give you a better understanding of our challenges and of our territory, if it works, of course. Le tripôle Wavre, Ottigny, Louvain-la-Neuve, avec la E411 comme épine dorsale, c'est le cœur battant du Brabant wallon. L'UC Louvain, ses 40 000 étudiants et 3 000 chercheurs, son parc scientifique font rayonner le Brabant wallon à l'international. Le centre du Béoué va connaître une croissance démographique de plus de 5 700 habitants à l'horizon 2030, ce qui représente donc plus de 2000 nouveaux logements à créer. De formidables opportunités se présentent au sein d'un environnement dynamique et innovant. Et toujours en ligne de mire, la réalisation des NPO. Vivre, travailler, sociabiliser, pratiquer un sport, tout à une distance de 20 minutes à vélo. À Ottigny, quelques 23 hectares seront à réurbaniser le long du corridor cyclable entre Cours-Saint-Étienne, Ottigny et Wavre. Des sites présentant un grand potentiel d'urbanisation seront ainsi reliés entre eux et accessibles en vélo. Sans oublier le redéveloppement de la gare d'Ottigny sur plus de 9000 m², assorti de la création de 4500 m² de bureaux. D'autres sites proches sont également à urbaniser. Enfin, le site actuel de l'hôpital Saint-Pierre deviendra un centre de référence en Silver Economy sur 6 hectares. Le long du corridor cyclable qui reliera Bruxelles, Wavre et Louvain-la-Neuve, de nouveaux projets d'envergure émergent. À Wavre Nord, un nouveau Life Sciences Village de 17 hectares va se développer. Il comportera 45 000 m² dédiés aux entreprises actives dans les life sciences et un pôle de service. À Wavre, on pourra aussi compter sur les 75 000 m² du nouvel hôpital Saint-Pierre et la création d'une zone d'activité économique dédiée aux New Ways of Caring. Plusieurs pôles, axés sur la recherche et développement, seront renforcés autour de Louvain-la-Neuve avec comme projet phare la création d'un pod, ou Place of Digital, cœur de l'écosystème numérique sur 15 000 m², véritable porte d'entrée du quartier du numérique. Mais aussi la création d'un centre technologique de référence dans l'électronique et la microélectronique. Les entreprises pourront toujours bénéficier de l'expertise des 45 plateformes technologiques de l'UC Louvain. Enfin, le parc scientifique bénéficiera de l'extension du parc Monet sur 17 hectares afin d'accueillir de nouvelles pépites et licornes. Le centre du Brabant wallon, c'est l'innovation, l'excellence académique, un potentiel d'urbanisation toujours en croissance dans un cadre de vie exceptionnel. We forgot to say that we also have a few bricos in the region that are connected, so don't hesitate to visit our territory. To support and accelerate the change of our territory, the province and 3 major actors of the territory, whose our university, have joined forces to create a vision for the future at the horizon of 2030. We have our partners here in the room, and I would like to thank Xavier Boquet for his attendance. One of them is the Brabant Wallon 2030 is structured in 7 axes. One of them is the digital agenda. This starts with education, as it was also mentioned, very important. Our schools have now coding lessons, and we have also aerospace options in secondary school, a project launched with the European Space Agency. Talking about space, I would like to mention that the headquarters of Aerospace Lab, which you certainly know, is also located a few kilometers away from here. Still in the field of digital, we are part of many strategic projects
which one of them is digital inclusion in partnership with the federal state. The POD, as it was mentioned, the Place of Digital, is a public-private initiative which was created a year ago. We have 45 technological platforms led up by our university and with our support, helping our SMEs on the territory. Data center community also based on existing artificial intelligence initiatives, experimenting also advanced alternative mobility, life science programs, security programs, which will be mentioned by the governor, among them the firefighters of the Brabant Wallon, of course. The incubator, ID2Move, is a center of excellence for flying drones located in Nivelles. ID2Move offers indoor and outdoor test areas that are unique in Europe. Pilot projects in autonomous delivery are also planned there. We are conscious that we have many different opportunities on many different fields for public services. And as you can see, projects and resources are important, not only financial resources, are here for digital projects. And it's certainly not a coincidence that Wavre has been chosen for the Connecto project. Again, I would like to congratulate the city and the officials of the city for taking a leading role and example of smart cities here in our province, our region, and also across Europe. You may trust them with their ambitions, and we will also be at your side and help you to make at least your digital dreams come true. Thank you. Thank you very much, Mr. Stukkens. The province of Brabant Walloon has really a lot of potential. That's clear, and you have a lot of projects in the pipeline. Okay, then we go to my next keynote speaker, and that is Mr. Gilles Mailleux. He's the governor of the province of Brabant Walloon, and he's going to talk about integrating as many digital solutions as possible as a response to crises. So please give him a warm applause. Je fais en français. Okay, alors juste, on va traduire. The floor is yours, Mrs. Maillot. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le président du collège, Mesdames les directrices, Madame la bourgmestre, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et nombreuses qualités, je vais parler en français. Pour tester le fonctionnement numérique de la traduction, j'allais dire de la translation. Mais donc, nous allons voir si cela fonctionne. Je vais essayer d'être bref pour rattraper un tout petit peu le temps et vous parler de 2-3 constats qui font que je suis vraiment très enthousiaste d'être un partenaire de ce projet CONNECTOW et d'être, comme toujours, un partenaire de la ville de Wavre et ici de CityMesh pour essayer de développer ce qui est ma première priorité, c'est-à-dire la sécurité de nos concitoyens. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai décidé que je devais travailler, outre toutes mes missions légales, sur 2 priorités. L'une, c'est l'économie et l'autre, c'est la sécurité. Et vous voyez qu'avec un tel projet, je suis au cœur de mes objectifs. Alors, nous sommes partis depuis un certain temps de constats généraux par rapport à l'augmentation des crises qui sont de plus en plus hors normes. Je ne vais pas revenir sur le Covid, je ne vais pas revenir sur les attentats, sur la guerre en Ukraine, des phénomènes auxquels nous sommes maintenant confrontés, les inondations bien entendu, le réchauffement climatique, des phénomènes qui nous contraignent d'avoir une attitude beaucoup plus innovante par rapport à la gestion de crise et la gestion des situations d'urgence. On constate quoi aussi que nous sommes face à chaque événement, face à des solidarités beaucoup plus fortes que ce qu'on espérait, des solidarités spontanées. Les citoyens veulent aider.
les citoyens veulent s'impliquer, les citoyens ont une conscience beaucoup plus grande que ce qu'on ne croit de l'importance d'être solidaire dans les moments de situation tendue, comme on l'a pu le voir dans la crise du Covid ou lors des inondations, par exemple. Seulement, il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir mieux les organiser, il faut pouvoir mieux les intégrer dans la gestion de crise, et c'est une de nos préoccupations. Autre constat, les moyens des services publics en matière d'urgence sont très performants. Nous avons d'excellents pompiers, et vous aurez l'occasion d'entendre le patron de la zone de secours, le colonel Filleul, dans un instant. Mais au-delà des services de secours, qu'ils soient policiers ou d'aide médicale urgence ou les pompiers ou la protection civile, nous avons besoin de moyens supplémentaires pour aider lors des situations d'ampleur que malheureusement nous connaissons dans certaines situations d'urgence. Face à cela, face à tous ces constats, nous avons eu en Brabant wallon, mais aussi quelques-uns de mes collègues gouverneurs, nous avons l'ambition d'innover et d'impliquer beaucoup plus les citoyens dans la gestion de crise et surtout de nous préparer tous collectivement beaucoup mieux à ce type de situation qui malheureusement se multiplient. Alors, au-delà de ces constats généraux, deux petits constats particuliers qui impliquent particulièrement le projet qui nous réunit aujourd'hui, le projet CONNECTOW. Le premier de ces constats, c'est le fait qu'en situation de crise, dans nos cellules de crise, puisque le gouverneur, comme le bourgmestre dans sa commune, est le gestionnaire de la crise, quand il y a malheureusement une situation, nous sommes souvent aveugles et nous n'avons souvent pas les bonnes informations immédiatement au départ de la crise qui nous permettent de prendre les bonnes décisions au début d'une crise. C'est particulièrement le cas dans les inondations où on va dans un premier temps se concentrer là où il y a eu les premiers appels d'urgence et où on n'a pas une vision claire de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. D'où l'importance d'un projet tel que le Safety Drones que l'on va développer pour avoir une vision beaucoup plus correcte de la situation sur le territoire. De même, un de nos grands stress en gestion de crise, c'est toutes les questions de l'alerte à la population, toute la question de la communication et des vecteurs de communication vis-à-vis de la population. Et pour cela, il faut des infrastructures de communication, de télécommunication qui soient formidables et qui soient surtout duplicables, qui soient multipliées pour assurer à tout prix que l'information passe là où elle doit passer. Et donc, pour répondre à tout ça, on a développé un projet qui s'appelle BOE Response, donc comme Brabant wallon, Walloon Brabant, en bon wallon, qui vise à se préparer ensemble avec 5 axes pour se préparer ensemble, des axes qui impliquent les citoyens, avec, je vais passer très brièvement là-dessus, un axe d'information, un axe de formation, notamment des élus, et surtout la recherche de partenariats. Nous avons déjà une dizaine de partenariats actuellement avec des associations, mais aussi des structures privées, comme Coyote par exemple, ou comme le TEC, qui n'est pas privé, mais qui est un parapublic. Mais ici, donc, nous ambitionnons évidemment par rapport aux solutions, notamment en matière d'utilisation de drones, de travailler en partenariat, tant comme on le fait d'ailleurs déjà au départ avec ID2Move, on voudrait le faire aussi évidemment avec Connecto dans le cadre de ce projet. Nous avons aussi 2 projets qui impliquent directement les citoyens, un réseau d'observateurs citoyens, là aussi pour améliorer notre vision des crises sur le terrain, les feux de forêt, les inondations notamment, et la constitution d'une réserve provinciale de sécurité civile pour impliquer directement le citoyen dans les situations d'urgence. Et puis, on a 4 autres axes qui visent plus à renforcer notre préparation, à nous tous les professionnels, un axe qui concerne les exercices, un axe qui implique aussi toutes les solutions numériques, c'est celui qui vise à la prévention de la malveillance et particulièrement la prévention à la protection
de nos télécommunications et de nos solutions, nos plateformes intelligentes. Nous avons une plateforme, par exemple, pour gérer les crises et partager toute l'information entre les services d'urgence. Il est très, très important que nous ne soyons pas attaqués à ce moment-là par des hackers venant d'un pays de l'Est ou d'ailleurs, très à l'Est, ou d'ailleurs, de façon à pouvoir continuer d'assurer la sécurité de tous. Vous savez que nos hôpitaux sont régulièrement la cible de cyberattaques. Et donc, dans ce contexte-là, nous envisageons un programme de renforcement tant de nos moyens que de prévention, que un programme qui vise à à lutter de façon active contre ces cyberattaques et à répliquer le plus rapidement possible de façon à être efficace dans l'ensemble de nos actions. Nous avons alors aussi d'autres plans qui visent plus à la protection directe des populations, mais sur lesquels je vais passer. Et donc, pour nous, l'intégration de ce projet CONNECTOW est très importante parce que c'est vraiment un projet pilote qui, pour nous, doit être utile à l'ensemble du territoire du Brabant wallon, mais au-delà aussi. Et pour nous, les solutions 5G sont réellement totalement indispensables à toutes les solutions sécuritaires pour la protection du territoire. La rapidité de l'information, j'en ai parlé, et l'exactitude de l'information, c'est la meilleure garantie que l'on prenne des bonnes décisions quand on est en situation d'urgence. Le Search and Rescue, le Safety Drone, mais aussi les senseurs qui sont prévus pour la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire de Wavre. Toutes ces solutions numériques peuvent nous aider et sont au cœur de nos préoccupations en tant qu'autorité en charge de la sécurité des uns et des autres. Et bien entendu, on est extrêmement attentif à toutes les autres solutions numériques qui peuvent appuyer nos préoccupations sécuritaires. Et voilà, j'espère avoir tenu mon timing de façon à rattraper quelque peu le petit retard lié au traffic jam dont on a parlé. Merci. Thank you very much, Mr. Mailleux. Congratulations. Incredible. You did it so fast. Normally, I have to do like this to people, like, please, can you, wow. And also very important to point out that information should be accurate and very fast when there's a crisis situation. Thank you very much. Okay, and then my last keynote speaker before the coffee break is Mr. Mathieu Michel. He's Secretary of State in charge of digitalization. So please give him a warm welcome for his keynotes. Welcome. You have to know that since, I think, 3 or 4 years, before I was Secretary of State of Digitization, I tried to hire this guy from Wavre to work with me. It don't work. It doesn't work because he prefers to stay with Anne Masson. I can understand that. A little bit sad, but it's like so. Mr. the Governor, Mr. the President of Walloon, Brabant Wallon. It's a pleasure to be here with you all, and with a little bit of emotion, I must admit. So I will speak about 5G and specifically about the importance of 5G and projects like Connecto, as we speak about digital sovereignty, as we speak about autonomous strategy, as we speak about the way we can build our technological independence. The recent development in the global world underscores the critical need for Europe to cultivate a fresh strategic vision. We know that digitization has a phenomenal impact as we shape the future, and it was shown
a few moments ago. I'm convinced that Europe needs achieving more strategic autonomy through enhancing digital sovereignty and fostering technological independence. Strategic autonomy revolves around Europe's capacity to shape its destiny without over-reliance on external powers. This autonomy is not about isolation, but ensuring that Europe has the ability to safeguard its interests and values. This could involve building robust supply chains, investing in strategic industries. Tanguy talked about the pharma industries all as well, and developing strong partnerships that align with European interests. In that concern, digital sovereignty concerns Europe's capability to control its digital future. In an era where data has become a new form of currency, Europe should strive for more control over its digital infrastructure and data. This includes the ability to regulate and protect data, manage digital identities, and develop its digital economies without unwarranted external influence. This pursuit of digital sovereignty also implies the need to strengthen European digital platforms and companies to compete globally, ensuring that Europe remains a key player in the digital age. Technological independence is about Europe's ability to produce and deploy key technologies autonomously. In an era of rapid technological advancement, Europe must invest in research and development, cultivate a highly skilled workforce, and foster a thriving technological ecosystem. This independence would ensure Europe's competitiveness and ability to innovate, thereby securing its place in a technology-driven future. It was mentioned, the advent of 5G technology goes far beyond merely enhancing our ability to make phone calls. It serves as the lifeblood, the oxygen, if you will, for interconnected devices communicating with each other. Yet its full potential and wide-ranging impact are still largely underestimated, spanning across diverse sectors like economy, public services, employment, durability, energy, mobility, but also, it was shown a few minutes ago, security. Our tasks as governments, as European Union, as cities, and as provinces as well. I thought it was gone away. Our task is to guide and facilitate change. This mission is not a solitary one, but a collective one, a true team endeavor, and I see four major objectives that need to be prioritized. Firstly, ensuring security is paramount. As we transition into a more digitalized and interconnected world, it's vital to ensure that our system, networks, and data are safeguarded against cyber threats. We must continually develop and implement robust security measures and protocols to protect our digital assets and maintain public trust. In that concern, Belgium is fully contributing to important regulation such as EUCS and NIS2, Cyber Resilience Act, and Belgium invests hugely in cyber security as well. Secondly, privacy. Privacy is a fundamental right that must not be compromised. As more data is generated and shared, it's essential to have stringent data protection measures in place. We must guarantee that personal information is handled responsibly and transparently, and that privacy regulation, like GDPR, are upheld to respect the rights of individuals. Thirdly, the infrastructure, and that's what we are talking about today. The infrastructure is the backbone
of this digital transformation. It is our role in Wavre, Walloon-Brabant, federal state in Europe, it's our role to ensure that it is modern, resilient, and capable of supporting the growing demands of digital services. This encompasses not only the physical infrastructure, such as broadband networks, but also the digital platforms and services that will be built upon it. Fourthly, and probably, to my point of view, mainly, cultivating the right skills is crucial in this rapidly evolving digital landscape. We need to ensure that our workforce is equipped with the skills necessary to thrive in a digitally driven future. This involves fostering digital literacy, promoting STEM education, and facilitating agility and lifelong learning. Because the goal is to create an inclusive digital society where everyone can benefit from the opportunities presented by the digital transformation. Our role in managing this transition is critical. And here, in Wavre, and in the Walloon-Brabant, or the Brabant-Wallon, you choose, I know that you are doing it very well, and since a long time. It requires a concerted effort and a clear vision that prioritize security, privacy, infrastructure, and skills. By focusing on these objectives, we can effectively guide the digital transformation, ensuring that it's beneficial, inclusive, and sustainable. But digital is just a tool. 5G must be a technology that serves humanity. Its power and potential should be harnessed to improve lives, enhance social and economic opportunities, and address the pressing challenges of our time. From remote healthcare and education to environmental monitoring and disaster management, the deployment of 5G should always prioritize human well-being and societal progress. The 5G revolution brings with it a wave of possibilities and opportunities. However, we must remember to keep humanity at its core and view it as a pathway toward a more interconnected and inclusive and sustainable future rather than as an end goal. The true value of 5G lies not in the technology itself, but in how we use it to better serve humanity and foster a more equitable world. That's how we must develop the digital. That's how we must develop the digital mindset in Belgium and in Europe. That's what I call in Belgium a smart nation mindset. What is a smart nation mindset? It represents the ideal of a society that fully harnesses digital technologies for the betterment of its citizens and to drive national projects. The realization of a smart nation is contingent upon three fundamental pillars: convergence, inclusion, and ambition. Convergence recognizes the imperative of harmonizing digital technology with every facet of our society. It represents the seamless integration of technology into daily life, industries, and public services. In a smart nation, technology is not an isolated sector, but an intrinsic part of the fabric of society, empowering citizens, driving efficiency, and fostering innovation in every sector, from education and health to transportation and governance. Inclusion underscores the importance of ensuring that all citizens have access to and can benefit from the digital revolution. All citizens. In a smart nation, nobody is left behind due to lack of access, skills, or resources. The digital divide is actively addressed through policies and initiatives that promote digital literacy, improve accessibility, and ensure that technology serves
all segments of the population, including the more vulnerable. And ambition. Ambition is the driving force that propels a smart nation forward. This ambition is reflected in a forward-thinking vision, a willingness to experiment and innovate, and a commitment to continuous learning and improvement. It's about pushing boundaries, embracing cutting-edge technologies, and constantly striving to leverage these technologies to improve people's lives and sustain national development. Ambition is also knowing that our playing field is the entire world. So today, I am a lucky man. I am a lucky man. Because I know Walloon-Brabant, Brabant-Wallon, very well. And I'm so proud of everything we have built together. I know the energy of every single one of you. And I know that Walloon-Brabant is a smart province since a long time now. And today I'm proud once again to observe that Walloon-Brabant, Wavre, remains this wonderful territory, fully focusing to the future with an optimistic vision. Being a smart nation is much more than a technologically advanced society. It's a society where technology, inclusivity, and ambition converge to create an ecosystem that is responsive, adaptable, and continuously evolving to serve its citizens better. That's simple. So congratulations for this new step towards an even better future. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Michel. And I think we will all keep in mind that there's a new mindset, a smart nation mindset. Beautifully said. Okay, ladies and gentlemen, coffee break, 15 minutes. I'm going to be really severe because we really need to start on time. And a coffee break doesn't mean only coffee. You can have tea, juice, other things. Okay, we see each other back in 15 minutes. Thank you. Can I just ask maybe 10 minutes or 5? I wasn't informed. I know, but we're a little bit late. That's why. So yeah, this just the message just on your left, and yeah, the restroom is on the other side. So maybe 10 minutes. Thank you. So he's more severe than I am. Yes. Grand merci. Tu vas bien? Et toi? Je commence à fatiguer. Oui, more or less. Oui, oui. Garde terminée. Excellent. Mais moi j'ai mon smartphone effectivement, mais excellent. Merci Mathieu. Sorry, dat wist ik niet. Nee, goed. Ja, goed. Zeg, hoe laat... ja, de lunch is natuurlijk later, hè? Oui, ja, ik denk dat momenteel zit we een half uurtje op. Ja, dat heb ik gemerkt. Dus als om hij 2 uur. binnen 10 minuutjes hier. Wacht, Om 2 uur aan de bus. Ja, om 2 uur aan de bus. Om 2 uur aan de bus. Ja, klopt. En waar pakken ze die bus? Ik denk dat toch? Allee, als het... Ik vraag even aan hem, met zekerheid. Stefan? Maar het is goed gebleven, ça c'était bien. Oui, ça va. Moi, j'ai pas touché, j'ai juste fait comme ça. Oui, non, juste là sur la fin il était un peu plus haut, mais pour le son c'était pas bien grave. Non. Ça l'a Oh, changé. c'était tout à coup pouf. Bah, à votre dernière intervention, je l'ai remarqué et après, est-ce que c'était oui, avant? mais c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis dit, allez, il faut que je vois Julia. Ben là, voilà. Merci. Hij zou eens een kwartiertje minder mogen wachten, maar I need him. Ja, zeg eens, Even wat weten, moet dat wel dus even kwart, weten, hè? dus 2:15 vraagt hij. 11:45, ja. En dus waar kunnen ze de bussen nemen? Belangrijk. Ja, waar dat je auto ook staat. Aan de andere kant, maar iedereen gaat, ze gaan naar beneden begeleid. Ja, gewoon follow the flow, ook zeggen. Zeg,
bijschrijven, ze nou Larissa? Ik kon niet naar het toilet gaan. Was... Nee, maar je mocht... Ik zal even kijken. Is het nu aan het vliegen of niet? Ah, ja, ik zie het. Ja. Ik zie wel geen bewegend beeld. Kijk, 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 kijk. Nee. Ah, ja, nu zie ik de propeller wel bewegen. Ah, oké. Weegt hem? Ah, oké. Ja. Oké. Goed, will do. Ik zal 5 minuten voor dat ik op moet een berichtje sturen en dan zullen we het doen. Goed. 10 minuten, oké. Comme tu veux, soit le clavier, soit droite-gauche avec la petite zapette, c'est comme tu préfères. Ok, et alors si j'utilise le clavier, moi je C'est peux, les je peux les flèches. sélectionner et donc une fois que ça va s'afficher, ça va être en direct. Donc quand tu affiches comme ça, toi tu as la partie présentateur, je sais pas si tu as les commentaires sur tes slides. Non. Parce que moi j'en ai sur les miens, donc il y a la partie présentateur. Et en fait si tu bouges comme ça, soit sur les flèches, soit sur la télécommande, ça bouge les slides quoi. Ah. Je sais pas sauter de la première à la 10e et revenir. Non. Non. Si, tu peux, mais du coup tu vas devoir chipoter avec la souris le truc. J'ai pas de souris, il n'est pas tactile. Tu vois, s'il est tactile, c'est plus facile parce que tu choisis du coup la dia, mais là il n'est pas tactile. Désolé. Ça va.
de choses dans la tête pour le moment. Ça va? Et là, tu as ma réponse. Pour le moment, pas. Je vais juste essayer de tenir 10 minutes debout sans tomber. Exactement. 40-45 minutes. Mais comme ça, on essaie de gagner encore de nouveau. Ivan et moi. Yes. Il n'y a pas que toi.
Welcome back, ladies and gentlemen. Let's proceed now with a duo of keynote speakers, Mr. Stéphane Huguier and Mr. Ivan Kusseneers from the team Connecto. And they're going to talk about, of course, the project, about the actors, and about the reference cases. Gentlemen, the floor is yours. Thank you very much. Welcome to Wavre. Welcome to Connecto. Welcome, everyone. We tried to compress a little bit our presentation to give the time for our actor today because Connectos is indeed a project to facilitate the news or improving of use case for our actors. So let me introduce Ivan Kusseneers, Business Development Manager at CityMesh. And thank you, Stéphane, and on my behalf and on behalf of Team Connecto, welcome back, everybody, for the second part of our morning program. We hope to inspire you with what we're about to realize with Connecto. Feel free to ask any questions during or after the presentation, of course. We'll see each other over lunch and, of course, in the buses later that will take you through the tour of the city. Before diving into the material head first, there is something we'd like to share with you. Normally at this stage, the Ville de Toulouse was about to have their presentation to present their project. Unfortunately, due to pressing matters, they couldn't make it today. But let me reassure you, ladies and gentlemen, the links have been made both on the political as well as on the commercial level. And we're really, really looking into establishing a European project, a true European project, meaning that we'll learn from each other and that we'll develop the projects as we go along. Having said all that, I hope you enjoyed the coffee break. Let me introduce to you Mr. Stéphane Huguier, who is the director of the Pôle Numérique and the Pôle de Support de la Ville de Wavre, and who's not only a true friend, but also the driving force behind everything Connecto. Now, as you can see on the slides here, we are all assembled under the European flag. And it is important for us to share with you the vision we have for this project. As Monsieur Mailleux and Monsieur Michel have said a couple of minutes ago, in a short while, we'll start developing the actual physical network. Now, I could talk about frequencies, and I could talk about implementation of pylons, and I could talk about masts and 5G, but it's just a means to an end. It's just a means to get our actors, who are in the front row there and who will take the stage after us, to give a platform to whatever possibilities that might create. The baseline, or CityMesh's baseline, is connecting opportunities. And what better way to connect opportunities than through connecting people with each other? Now, before we continue and before I pass the floor to Stéphane here, there is also something else I would like to share with you. That is especially you, the ladies and gentlemen, Madame Masson, ladies and gentlemen of the Collège de Wavre, Madame la Directrice Générale. I know you had to take a leap of faith. I know we put a lot of stress on you during the establishment of this file. But look at us now, right? We're proud, we're honored to have you all here, and we're absolutely delighted to be able to share this with you. Not to steal Stéphane's thunder, but there is a key word you should all take into account. If anything you take away from today, let it be a keyword that will be repeated over and over and over again during our presentation. Before we continue, as I said, we're also graced by the presence of a delegation from the city of Riga, as well as Catalonia. So welcome, thank you very much for being here. We're looking forward to seeing you in Riga, in Catalonia, of course, within the next couple of weeks, next couple of months. Stéphane, the floor is entirely yours. Thank you. I just did a Snoopy, thank you. Sorry. So, as the mayor said today, we have a vision in WAF 2013, a global development plan for the cities, and also the mission in Wavre in Progress, the ambitious project accelerated by digital and through a global sustainable approach. Like Ivan says, for all the initiatives or projects we have carried out, and we'll keep these four aspects in our radar.
citizens, of course, but co-creation, safety, and security. And I see a lot of those words in the presentation before, but it's a true reality for everyone, regardless the subject matters. So what is Connecto? What is it about? How is the duration? And then who is the actor? So, like Camilla says today, we have a new platform, and you can hook up on the QR code here if you want to go to their website to exchange lots of practice, lots of experiences between everyone. And indeed, Connecto is a partnership between an operator and a city, co-financed by the CEF. It's indeed deployed a 5G network for everyone, and so allowing into implementation of use case for SGI, SGEI, or for public authorities like us, and also gathering, exchanging the best experience in communities. I'll keep you back in a few slides. So duration, the project lasts 36 months, but we have possibilities of controls up to 5 years after the closure of the project, so 96 months indeed. And who are the actors, the real actors of the project? We keep in mind the sustainable goals, of course, and the social economic drivers. So two important aspects: enable the public authority or the SGI provider to provide new services or improve the efficiencies of existing services. And the second one is to build a community, the community involved in 5G use case, and spread best practice. So who are the actors? And I just run a little bit faster because I want to leave the floor to the real actors. We are behind the scene, on the backbone, in fact, of the project. So one of them is smart city, of course. Like the governor, Mr. Mayo, says, we're gathering lots of data on different sensors, like the air quality, but also here, a static vision of our rivers called the DEAL, like Mrs. Masson says before. So we're gathering data on the private network and push them on an open platform. But here is another example. This is the static visualization of the river and the floods, in fact, in 2021. But we want to push the dynamically measure of the DEAL of the river to better warm the various residents near the river, indeed. And this in collaboration with our neighboring cities and towns. The sports, Mr. Kruster is also in the room to explain the project and the vision. And this is a little Belgium winning for the European Games not some days ago. But we are fortunate to build the future national hockey stadium, and digital needs indeed are anticipated before the construction and open up other possibilities. And Mr. Christnes take the floor in a few minutes to explain this to you. As Mr. Michel says, and I think Camilla says that too, digital skills is for us one of the biggest keys indeed for education. And digital skills and education are one of the biggest keys to the European future. And we must provide our schools, teachers, and young people with the tool to train them in new skills, useful for current and for sure for future jobs. And this requires a quality teaching indeed, but accompanied by a very efficiency connectivity. Of course, we talk about mobility. Mobility is a major challenge for a city. And a smart city approach must provide a reliable, a safe, and high performance and secure connectivity to help to improve these mobility issues. In this afternoon visit, we have the chance to stop nearby the new bus station in Wavre. But like you see, it's a global approach when we have. You have also the poster that we do for the Out of Home campaign. And I don't know if the artist is somewhere on the room. Yes, he's just there. So the artist is sketching everything. Is just there on the room. So don't hesitate. We have a little poster. If we want to do a sketch or a signature, you can get back with them. So thank you, Vince. And we talk about skills, education, but for us, citizens is also one of the biggest goal, the biggest key for us. But because this project, like you said, will make it possible to offer connectivity to certain citizens who do not have the chance or the possibility of having it. As a public authority, we must also take into account their needs, their expectations, and their difficulties. We want them to participate closely in the decision-making heart of the city, building a real community initiative project. Come to the floor, thank you. Initiative project. And this is why, as Mrs. Masson said, we are going to build a new council, le Conseil consultatif du numérique et de la smart city, to put the citizen in the heart, indeed,
of the decision in the digital thinking. As a public authority, we also need to help them on their digital journey. This is why our municipalities' agents are trained on the Connecto platform, as the initiative of Mr. Mathieu Michel, also present in the room this morning, allow us to better understand the various public digital aspects in order to help our citizens. As Mr. Sukken says, we have some kind of particularities, institutional particularities in Belgium. We have lots of different platforms and stuff like this. So we need, for us as a municipality, to better understanding digital needs and digital challenge, in fact. And indeed, the goal is to reduce and bridge the digital divide that exists between some of our citizens. And it's a surprise for her, but I really would like to thank you, Mrs. Simonis, is working with me. She's working with me. Because we received the new the certification about this Connecto platform. And if you have some question, don't hesitate to come back to her. Thank you, Santa. Ladies and gentlemen, a project like this, you cannot do just by two people. You're all aware of that. Behind the two faces is a huge and a humongous team. They're probably working in the shadows, and every now and then we can bring somebody to the spotlight, but not all of them. So it would be an honor and a pleasure if you'd be so kind to applaud each and every one that has helped us realize today. Now, having said that, our project anchors, as Stefan said, on certain actors. And you'll be able to talk to them later on, you'll be able to visit them. But the main aspect, or one of the main aspects within the compass we first established was, first and foremost, let's make the project viable. There is no point in getting a grant for 36 months and then deplugging, right? So whatever we wanted to do was from an aspect of how we can get this sustainable for the long term, not sustainable necessarily within the means of the sustainability goals, no, sustainable projects in and of itself. Pull yourself up by your own bootstraps and continue the way once the grant program is over. So in order to do that, we had a lot of talks and a lot of coffee with the different commercial actors, and we're not there yet. Believe you me, we're not there yet. But you'll be able to encounter some later on this afternoon. The quantum biospace has already been mentioned. Later on, you'll be invited at BVI's, just to mention one, let's be honest, just to mention one, and you'll hear their take on things. One more aspect I would really like to share with you. This is a true Belgian project. As you might have heard from my accent in English as well as in French, I admit it, I'm Flemish. We've heard Spanish today, we've heard Italian today, we've heard French today, we've heard Latvian today. Did I do it right this time? We've heard lots and lots of languages, and we're united underneath this European flag, which combines us all. I don't know if you listened or if you heard it this morning, but as you approached the main venue, the European hymn was sounding. Ode aan die Freude, huh? Alle Menschen werden Brüder. It sounds a little woo-woo perhaps, but it is truly the vision of this project. A human scale, focused on entrepreneurship, focused on inclusion, focused on further digitalization, but most and foremost, focused on the European vision. We must establish this together. It's been repeated over and over and over again today, and we have big boots to fill, as you know. Presidents, governors, it is perhaps a bit out of our league, but we're more than happy to share our vision with you. Thank you, Ivan. So, la sucrerie, Mr. Delongre is just after us to explain what is sucrerie before and for sure what is now the challenge of the sucrerie. So the sucrerie was something like this in a few years ago. I skip also with the energy transition with Mr. Roger Lebussy is also present in the room. He gave him the challenge, in fact, of the energy transition and, in fact, the digital aspect of that challenge. And I just summarize some important aspects for us. So yes, we are aligned, all teams, CityMesh teams, Ville de Wavre teams, the administration, all the college, all the politics, everyone is, commitment is aligned, or our commitment, sorry, both teams, even if it seems obvious, but yes, we respect the rules, we are compliant with the regulation, and it's a good thing. It's a good thing for a good governance to have some kind of regulation. I try to do it right.
Data, yes, is a real challenge for now and the next year. So data and their management is also a major issue. And the fact that we are setting up a safe, a secure, and European, in fact, 5G network also ensure that the serene process of all these data is really important. And finally, the community, the co-creation, the fact our inclusion and including our citizen and our actors side by side are better definition of our use case. So once again, the word for us is together, all together, like a song. And so thank you for your attention. I tried to push myself a little bit. So yes, we are an exciting and passionate teams. Thank you for the teams. Thank you for your attention, and see you at the break. Thank you. Thank you very much, Mr. Kusseneers and Mr. Huguet. Thank you for your enthusiasm. It's beautiful to see that. The passion with what you work, and of course, it's about everything together, connecting possibilities, connecting people exactly. Okay, my next keynote speaker is Mr. Patrick Delongre. He's director of La Sucrerie, and his presentation is going to be about the Sucrerie building and about all its digital possibilities. And he's also going to talk about the challenges that culture will have in the digital age. So, Mr. Patrick Delongre, please welcome him. And the floor is yours, of course. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de l'équipe qui gère la sucrerie, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau complexe d'événements. La sucrerie se compose de multiples espaces d'événements dont la caractéristique majeure est la modularité. Tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, des parois mobiles permettent d'agencer les espaces de manière très variable pour accueillir de 50 à 1500 personnes. La sucrerie possède aussi 2 salles gradinées. I don't do this translation, sorry. Continue. Okay, that's nothing. Go. Celle dans laquelle nous sommes en ce moment et qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Et au rez-de-chaussée, une grande salle équipée d'un gradin rétractable pouvant accueillir jusqu'à 850 personnes assises ou jusqu'à 1500 personnes debout, une fois que le gradin est replié. Notre infrastructure est également dotée d'une immense scène de 350 mètres carrés au sol, sur une hauteur de 20 mètres, totalement équipée d'un dispositif de perche automatique qui permet des changements rapides de décor. Et nous disposons d'un parc de matériel à la pointe, que ce soit en matière de son, de projection, ou bien sûr d'éclairage de scène et d'éclairage d'ailleurs de tout le bâtiment en LED. Les activités qui sont organisées dans la sucrerie se déploient selon 2 axes. Les événements sociétaux ou commerciaux, comme les congrès, les colloques, les événements d'entreprise, les présentations de produits, les rencontres, des dîners, des cocktails, et les événements culturels, dans tous les domaines des arts de la scène, le théâtre, la danse, les humoristes, la musique, les concerts de variété, pop, rock, le cinéma, l'humour, etc. C'est dire que le panel est vraiment très large en activité. Toutes ces activités, que ce soit les événements d'entreprise ou les spectacles, sont organisés par des opérateurs extérieurs, des producteurs, des tourneurs et parfois des organisateurs locaux. La particularité essentielle du mode de gestion est donc que la sucrerie n'organise pas elle-même les événements qui sont présentés dans ce bâtiment. C'est un point important sur lequel je reviendrai. En construisant ce complexe, on peut dire que la ville de Wavre n'a pas fait dans la demi-mesure. On peut même ajouter qu'elle a été visionnaire et que sous la direction du collège communal d'Anne Masson, présidente de la sucrerie et bourgmestre de Wavre, elle a non seulement répondu d'emblée aux attentes des occupants ponctuels de ces lieux, mais elle a aussi anticipé leurs potentiels souhaits d'avenir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous retrouvons ici aujourd'hui, puisque ce bâtiment possède en lui toute une infrastructure technologique qui permet de nombreux développements.
Les capacités technologiques découlant de la mise en place de la plateforme de gestion Wi-Fi Lab sont multiples et même illimitées en réalité, comme l'injection ou le filtrage de contenu, comme l'imposition de limites de vitesse, de durée ou d'utilisation sur base du profil de l'utilisateur, de sa localisation ou de son mode de connexion, ou bien comme lien peut-être plus simple et plus direct via Facebook ou Twitter, et une multitude d'autres possibilités. Oui, ce complexe est magnifiquement équipé pour un usage quotidien actuel et pour le développement technologique de demain. Aujourd'hui, il y a un tas de choses qui sont devenues naturelles et que cette technologie permet d'utiliser sans plus poser de questions, comme par exemple l'interaction entre un QR code projeté sur un écran et la connexion immédiate de 850 personnes au contenu d'un fichier, ou le vote électronique d'une assemblée, ou des jeux interactifs entre une multitude de participants, ou encore la retransmission télévisuelle dans différentes salles d'un orateur qui s'exprime dans l'auditorium. Dans le secteur des foires et des salons, qui drainent des milliers de personnes, tout le monde se connecte d'une manière ou d'une autre sur Internet sans plus poser aucune question concernant le débit ou la sécurisation. Tout cela grâce au fait que le bâtiment est pourvu de divers réseaux, une ossature structurée de câblage informatique, de multiples antennes réparties dans tout le bâtiment pour assurer une couverture globale à l'intérieur par un réseau Wi-Fi gratuit et configurable, plusieurs réseaux cuivre réalisés sans interaction entre eux pour l'informatique, le son, la vidéoprojection, la vidéosurveillance ou les solutions d'automatisation de type domotique. Je vous disais que nous ne sommes pas les organisateurs des événements qui sont présentés ici. Ce sont des entreprises, des agences d'événements ou des organisateurs de salons qui intègrent leurs projets dans cette infrastructure. Et la sucrerie peut leur offrir des services complémentaires, que ce soit en matière d'équipement, de mobilier, de personnel, de traiteurs d'encadrement, etc. Et bien sûr de connexions multiples. Il est devenu tout naturel pour ces entreprises de pouvoir compter sur des dispositifs technologiques fiables et souples. Et c'est un service que nous pouvons leur garantir, effectivement. Même si certains événements arrivent clé sur porte, comme les roadshows, qui sont conçus pour fonctionner de manière totalement autonome, mais qui se pluguent évidemment sur nos systèmes. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que toute la dimension d'analyse ou de marketing que permet le système mis en place n'est pas encore totalement ou suffisamment exploitée. D'abord parce que nos clients n'en font pas encore la demande, ce n'est pas encore rentré réellement dans les habitudes. Ensuite parce que nous n'avons pas la faculté d'agir directement avec les participants des événements de nos clients. Ça prendrait du temps d'exposer les potentialités du système, de comprendre les besoins des clients, de faire des propositions d'exploitation, de mettre le système en œuvre selon les fonctionnalités choisies, et puis d'effectuer les différentes analyses possibles et souhaitées, de les formaliser, et de les transmettre aux clients tout en restant à leur service pour répondre à leurs éventuelles interrogations. Il faudra avoir une grande équipe pour ça. Et il faut savoir que depuis les débuts concrets de l'activité dans la sucrerie, c'est-à-dire tout récemment, après la pandémie de Covid, nous avons accueilli déjà plus de 220 événements, petits ou grands, ce qui veut dire que nous sommes baignés dans une rotation rapide d'événements et de contacts clients qui ne nous donnent pas vraiment tout le recul nécessaire à une analyse approfondie. C'est donc sans aucun doute le prochain enjeu, le prochain défi qui nous attend, celui d'exploiter toutes les potentialités du système, tant dans le secteur événementiel que dans le secteur culturel, parce qu'il y a des développements qui peuvent se faire également dans le secteur culturel. Nous devrons pouvoir offrir un accompagnement nécessaire à nos clients pour leur faire profiter de l'utilisation performante de cette technologie. Il faudra passer par une phase d'évaluation, de formation et de promotion pour faire en sorte
que la réalité du terrain devienne l'évidence souhaitée par les concepteurs visionnaires. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Delongre. And what a beautiful meeting space, La Sucrerie. It's unbelievable. She's well located. A lot of beautiful opportunities here. Okay, now again, a duo as keynote speakers. And first of all, I would like to introduce Mr. Philippe Filleul. He's Major Commander-in-Chief of the Security Zone Brabant Walloon. And also Mr. Hans Similon, General Manager of CityMesh Safety Drone. And their topic is going to be about how safety drones support the city of Wavre. Please give them a warm applause. Welcome. Hello everybody. I tried to do it in English. I hope you will understand. I will not regret that there is no underwrite to understand what I say. First of all, I want to thank the city of Wavre and CityMesh to invite me to speak about firefighters, but also to thank all of them because they invite me, but they also include the fire station in the project. We will see in a few minutes that the fire station of Wavre will be equipped by a drone who can go with the firefighters and help them to send a better rescue team and have a best coordination of the firefighters on field. Thus, thank you for that. First of all, just a word about the fire area of the fire brigade. We are the fire station of the Brabant Wallon. We have 5 fire stations, 1 in Wavre and 4 others in the rest of the Brabant Wallon. Our position in Belgium is very centric, you see, and in Belgium there is 34 different areas like Brabant Wallon. We are one of the middle in math of the people. We have, like it was said by Tanguy Stukens and the governor, more than 400 citizens in our sectors, and we have 430 firefighters. Most of them are professional, but we have also 200 volunteers firefighters who need effectively technology to be called, to receive information about what's matter and what we need about rescue. What I must say is that the majority of our job is to make ambulance. It's more than 70% of our tasks is transport, emergency transport of patients to the hospitals. It's a big job of the firefighters in our area. Last year and the year before, we were confronted, like it was said, at floods, important floods in Brabant Wallon. For example, in July 21, there is 27 cities in the Brabant Wallon. 18 was concerned by the flood in the same way. It was a very big challenge for us to know where we can send the firefighters to be sure that they give the best rescue to the people. And we imagine at this moment that the new technology and innovation can help us to have a good and better coordination of the rescue. Of course, since once a century, the technology evolves in the way of firefighters. We go no more by horses, even in the small town. We have now the big truck. We have good protective equipment. We have good communication way, and we are not like 1 century past. We have now a very good truck, very expensive truck, very secure truck, like the scale you see, who can go to 30 meters high and cost a lot. For example, a scale like that is more than 800,000 euro for a truck. It's the price of a building, an house, a normal house, big house already, and
and the during of life is 25 years, and then it's too dangerous to use it. Just it needs big investment. We have no flying means, but we can work with the police who have some helicopters and help us for the forest fire, for example. Evolution is also use new technology. Little and small by small, we begin to use tablets with application. We speak about Coyote. We use Waze to arrive quickly to the place where there's something. We use thermal camera to better see what's the matter, to find a victim or to find the place where the fire is more active. We can use that. And we have also computers in the vehicles to help us to coordinate. Of course, in the recent years, we see a lot of evolution about the cartography. It's an example, La Sucrerie is there, and we can see that if there is fire in a building, we can better understand the environment of the building and see what is the danger in case of wind or something like that, what is the evolution possible in the area. Like I said, recently, we have a lot of big intervention. Forest fire, floods, and in this case we see that it was difficult to understand what's the matter on the field, where there is a lot of places. Just we begin to equip ourselves before the city of Wavre, and we buy some drones who can be used by the firefighters to have a view from the sky, and also we equipped progressively. We have not the authorization are not yet there, but we buy some body cam who can be used by the firefighters to give in streaming the view of what they see and help the coordination to take the good decision. And of course, we develop some places, mobile place, when we can make coordination with screen, we can capture the streaming of the pictures and video and take the good decision. Of course, we have a logiciel who can coordinate the reality of the place of the truck of the firefighters and be more informed about what is able to do. In the recent years, we see arriving a lot of new technology like thermal imaging camera who are really efficacious now. We have robotic drones. We also see, we have not that, but exoskeleton for the firefighters who can help to push and to use big tools, very heavy tools. We can try to do that in the future. And also a lot of equipment, a lot of personal protective equipment who are very developed, like a cask with augmented reality, who can give information about the structure of the building, also the temperature, some information who can help the firefighters to be more efficient. Also, the better system of communication. We speak about 5G, but there is also communication radio. Everything is very developed, and we use a lot of new technology. We hope that in the future, the data analytics can help us to have a better predictive. Predictive can be more efficient for the firefighters to have the good people at the right place and to be more efficacious. And also, like I said, we have now mobile application who can help us to know about new cars. For example, we have now cars who are hybrid, electrical. We speak about hydrogen. All the fabricant of cars must give information to the application, and we can see where is the battery, how can we stop the airbag explosion, and something like that. We have really good tools to be used. We speak from the beginning of the day about smart nations, smart city, and of course we believe in smart firefighting. And we hope that with the technology and the new technology we can be more efficacious for prevention by fire modeling in the new building to have a good idea of what is needed in fire prevention. We can speak about forecast with data. We think that it's a reality. Better fire command system with all the technology. Also the 5G who can explain the reality of the city with some signal detection, view of the building, and also, of course, the reality of the smart city is also to have a good idea of the implementation of the building and what is the number of stairs, the disposition of the stairs in the building and something like that. It's very important.
Just, we are now in a city of 5G, Wavre, who is arriving. We have also drones, who are a new technology, and we think that in the future the drone could give us pictures and video of the fields, but they can also transport defibrillators, they can transport some materials, and help us to have the quickly good tools to make the good intervention. In some area, not in ours, but in Belgium, there is some robots who are just now trying to help the firefighters in case of big fire or forest fire with good protection of the firefighters. But our society is VUCA, that's a good word. It's impossible to know about the future because with volatility, uncertainty, complexity, ambiguity is very difficult. So 5 years ago, who can imagine the pandemic? Who can imagine opportunities of video conferencing tools, the floods of 21, the war in Ukraine, the acceleration of the climate change, ChatGPT, augmented reality. We see, I put the picture of the future Apple video cask who can give a very extraordinary perspective, I think. But we think that it's very difficult to project ourselves in the few years, but we are very interested to be integrated in the city of Wavre with the project. Like the governor said, in Brabant Wallon, we have a project, it's a Beware response, who is needed to include the citizens in the civil security. We think that 5G, drones, new technology, new communication way can help the citizen to give more of them to help the others, to have more solidarity. We think about, we have already application about 112, the 112, it's already done, but we think tomorrow we can have application who give good advice to help the people to give first aid gesture to the others. So it could be recorded, it could be with video conference with doctors who give good advice to help the people to help each other. It could be a real doctors or virtual doctors. All of that is possible now. We also think that tomorrow we could have some citizens who have competence and who accept to be localized. We have a victim, and we know that in this area we have 3 persons who can help them, and he's in the other way. We ask them if they agree to go first and before the firefighters arrive to help the people with defibrillator, I don't know. And also maybe to send pictures of what they see, floods, fire, and so the firefighters will be more efficacious to understand the situation. But there is also projects who appear on the websites. If you look for something, you can find something like that. Tomorrow, ambulance drone, that is without pilot, ambulance who can go with a medical team to help the people and to transport without any problem of circulation quickly to the hospital. It seems that it will arrive in a few years. I don't know. We are new. For us, we are aware about all of that, and we think that it could be a good way to help us to be more efficient. And we have also some fears about the future. We are not sure that everything is a good way. So we see some firefighting robot firefighters. We are not sure it's a good way for us, but we don't know. And just thank you for your attention. And the first yeah, that's a good one. I'm just gonna shift because actually, so maybe 1 minute to present myself. My name is. Okay, wait. I'm just gonna log in and open. My name is Hans Simelon. I'm the general manager of CityMesh Safety Drone. Yeah, and CityMesh Safety Drone is. Actually busy with implementing safety drones for first responders, like indeed
the commander told earlier, to help the first responders. Because in Belgium, at a year base, we receive more than 2 million calls and emergency calls, and it's really important to have a first aid on the site and to have then a better understanding of the circumstances so that we can help the fire department, but also the police department. What you see here is a drone taking off in Noordschoten as we speak, live. It's controlled via 5G, meaning that you can see the images using the 5G connection, but also the control of the drone is using the 5G low latency connection. We wanted to do it here in Wavre, but apparently there was another bigger EU summit in Brussels yesterday and today, and so the airspace is closed today. So that's the reason why we do it from another location than in Wavre, but actually it's the same, it will be done with the same drone here in Wavre as well. And maybe the pilot can zoom in on some people. There you see, that's the location where we are currently set up, and the pilot may now search or zoom in on the people, and on the meantime, I will take the drone. That's the Nokia drone, and you can see the people there on the ground, and maybe the people on the ground can wave to the audience here in the room. Yeah, can you? Ah, there he is, yeah. You can all wave back, but he don't see it, okay? But I'll tell him that you're waving, so thank you very much. So this is thanks to 5G. Was also mentioned before, the terminal images. The drones are also equipped with a terminal camera, so it's easier for the fire department to have a terminal view on the situation and to see what's happening, where are the hotspots. It's not the good hotspots, but there are hotspots as well in a fire, so we can detect it with the terminal view. You can now switch back to the normal view because that's easier to follow. Yep, thank you. And that you see, it's really live at the moment that we can do. Using the 5G, so we can ask, for instance, one of the guys to do one setup. Yeah, just one, or maybe two. Yeah, push up. Yeah, push up. Okay. Voilà. Ah. Thank you very much. So no, it is enough. he wanted to do another one. He's really showing off. So this is thanks to 5G, to the drones that we connect to the fire department. Yeah, he's on a roll now. It's not extra paid, but thanks anyway. This is what we wanted to see. Of course, later on in the project, we will also foresee 2 of these drones in the zone of Wavre, connected to the Verdi system, because you're using the Verdi system. And the moment comes a distress call in, the drone will automatically take off to the incident and give extra eyes in the sky for the first 30 minutes of an incident. So again, winning some time. This was the presentation. Guys, thank you. You can shut down the feed, and I give the word back to the host of this event. Thank you. Thank you very much, Mr. Fieule, and of course, Mr. Similon. It's quite impressive to see all of that. I mean, the technological advancements are really, really big, and to see how a drone can do such good things, wow. Then let's go to my next keynote speaker. That is Mr. Roger Le Bussy. He is a director of REW. And REW, and I'm going to translate that for you. It's Réseau d'Énergie de Wavre. And he's going to talk about the role of Réseau d'Énergie de Wavre, and also about the connection channels in the energy transition. Please welcome him loudly. The floor is yours, Mr. Bussy. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez entendu, mon nom est Roger Le Bussy, je suis le directeur du réseau d'énergie de Wavre.
Et je vais vous faire un petit exposé sur le rôle des gestionnaires de réseaux de distribution et sur les vecteurs en effet de communication dans la transition énergétique auquel on va devoir faire face. Alors je rappelle ici brièvement quelles sont les missions du gestionnaire de réseau de distribution. Permettez que je mette mes lunettes. Ce faisant, c'est plus difficile. Que je vous laisse lire et apprécier. Mais pour parler plus concrètement, qui sommes-nous? On est gestionnaire de réseau de distribution en niveau électrique sur la région wallonne. On n'est pas les seuls acteurs, évidemment, en région wallonne. D'autres plus connus que nous sont évidemment Ores et Resa, et à côté de nous, deux autres petits gestionnaires de réseau de distribution que sont l'AIEG et la USH. Nous exploitons 360 cabines de distribution sur le territoire, 548 km de réseau, 18 760 EAN ou raccordements, comme vous voulez, 6 796 points lumineux, dont déjà 80% sont équipés en LED, et vous verrez que c'est un élément important. Nous avons 2300 installations de photovoltaïques particulières et professionnelles installées déjà sur le territoire, avec une puissance installée de 19 MW. Et des bandes de chargement électrique pour toute la mobilité électrique. Nous avons déjà 42 bornes sur Wavre. Nous en aurons normalement 72 d'ici à la fin de l'année, ou en tout cas début 2024. Et nous avons évidemment 100 ans d'expérience, vu que le réseau d'énergie de Wavre, connu, anciennement sous le nom de Régie de l'électricité de Wavre, existe depuis le début des années 1900. Donc on a plus de 100 ans d'expérience dans la distribution d'énergie. Les 3 chapitres seulement que je vais développer sur la structure de cette présentation, à savoir en effet comment sommes-nous impliqués dans la transition énergétique en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Quels sont les objectifs, les moyens, les contraintes et les dangers liés à la mise en œuvre de la transition énergétique? Et vous verrez qu'ils sont relativement nombreux. Et puis en final, évidemment, la conclusion. Je passe directement sur la transition énergétique vue par la REW. Vous savez que 25% de l'énergie aujourd'hui électrique est destinée à la consommation. Celle-ci va passer d'ici les prochaines années à 50%. Et c'est le seul vecteur énergétique pour lequel on peut envisager une très large décarbonisation au travers évidemment des productions vertes, que sont le photovoltaïque, l'éolien et très certainement demain l'hydrogène, auquel on croit évidemment très bien, beaucoup plus tôt. Alors, la ville de Wavre et les réseaux d'énergie sont intimement quelque part liés sur ces projets-là, et nous avons une vision assez claire de ce que c'est que la transition énergétique en collaboration avec les autorités communales. On travaille la main dans ce côté-là. Et nous devrons nous appuyer évidemment sur des partenaires télécoms extrêmement fiables, parce que vous allez voir que la donnée, le data, va être au centre en effet de cette transition énergétique, et de manière extrêmement importante et de plus en plus importante, à des quantités et des vitesses qui vont évidemment devenir, elles, gigantesques. Alors c'est quoi la transition? C'est intégrer demain des productions photovoltaïques sur les réseaux moyenne tension, c'est intégrer de nouveaux installations photovoltaïques chez les particuliers et les entreprises, c'est intégrer évidemment les véhicules électriques et les bornes de recharge privées, mais également les demandes d'électrification et de bornes de recharge publiques, intégrer les futures communautés d'énergie renouvelables, énergie au sens général, communauté d'énergie. Et les arrêtés du gouvernement wallon viennent de sortir, donc on est en train de les mettre en œuvre. Et comme je le rappelle, les données, que ce soit pour la gestion du réseau de facturation, vont être de plus en plus importantes. Le compteur communicant, on l'est fort décrié, mais il sera évidemment au centre de cette transition énergétique. Aujourd'hui, on a un plan de déploiement qui s'étend jusqu'en 2029, avec, vous allez voir, vous le verrez, des déploiements qui vont être de 1000 à 1500 compteurs par an. Ici, c'est le programme qui avait été établi pour atteindre 80% des segments qui définis dans l'arrêté du gouvernement wallon en 2029. Un nouveau décret est en préparation et nous devrons normalement atteindre 100% en 2028. Alors les segments, c'est quoi? C'est d'abord les compteurs après paiement, pour le secours au niveau des obligations de service public. C'est les installations évidemment de producteurs photovoltaïques et d'autres sources d'énergie renouvelable. Et ce sont également
les clients de plus de 6000 kWh. Nous plaidons auprès du gouvernement et du régulateur pour qu'on étend très rapidement ces segments à l'ensemble, évidemment, de la population. Le compteur communicant, je vous l'ai dit, il va être au centre, en effet, de cette transition énergétique. Pourquoi? Parce que, il ne fait pas que compter de l'énergie. C'est vraiment un élément de communication au sein d'une installation qui permet à la fois de récolter des consommations gaz, des consommations d'eau, des consommations de chaleur et toute autre, finalement, information qui vont permettre de donner à l'utilisateur final le cadastre de ce qui entre d'intrants dans sa maison. Mais on pourra également, au travers d'une plateforme de communication qui sera mise à disposition du client qui utilisera ce compteur communicant, la possibilité de pouvoir se jauger par rapport à sa propre consommation, sa capacité à autoproduire et éventuellement sa capacité à neutraliser une partie du carbone. L'objectif étant, et c'est ça notre objectif final, c'est la neutralité carbone de la commune en 2050. Et plus précisément dans l'immédiat, c'est évidemment rejoindre les objectifs de la commune qui sont définis au travers du PAEDC et celui de la région au niveau du PASS 2030. Digitalisation des conduites du réseau. Évidemment, vous l'avez compris, la donnée est extrêmement importante. Nous avons évidemment des flux intermittents de plus en plus denses sur le réseau. Nous allons devoir pouvoir les suivre. L'évolution des charges avec les véhicules électriques et les pompes à chaleur, eux, vont venir également s'insérer dans l'ensemble. Donc dès lors, il nous est impératif de connaître les flux sur les réseaux énergie haute tension et basse tension de manière plus précise et en temps réel, ce qui nous permettra évidemment d'être plus proactifs sur nos réseaux et agir de manière rapide et de préférence, et on espère en tout cas pouvoir le faire de manière en temps réel. Donc ces interventions créatives, en effet, la gestion de ces flux, garantir la fiabilité et la qualité de la distribution, augmenter le potentiel d'intégration des nouvelles installations. Vous avez sans doute entendu parler au niveau récemment des onduleurs qui décrochent. On sent que déjà dans certaines situations, on arrive à saturation. Ici, finalement, c'est obtenir de la donnée pour permettre encore davantage l'intégration des productions décentralisées. C'est le déploiement également d'autres services. Nous l'avons fait déjà au travers de l'éclairage public. Nous sommes en train de le faire au travers de nos propres équipements, je vais dire IT, au niveau du réseau d'énergie de Wavre. En effet, notre ERP, on a l'intention de le coupler à notre système SIG qui lui-même sera couplé au niveau de notre cadastre, qui nous permettra d'avoir une vision complète et vivante de notre réseau en permanence. Et donc ces autres services, c'est quoi? Et j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est l'évaluation de la qualité de l'air, c'est la surveillance des cours d'eau. Et les inondations de 2021 sont là pour témoigner de la nécessité d'en avoir, mais également de la mobilité. Alors j'en parlais, les communautés d'énergie renouvelable, on s'est impliqué très rapidement dans des études de ce côté-là. Nous avons obtenu un budget auprès du pôle Mécatech et un dossier qui s'appelle Smart ACC, sur lequel on travaille, qui étudie ces communautés dans trois secteurs de la commune, un résidentiel, un mixte et un 100% professionnel. Nous savons en effet que c'est plein de promesses, en effet, ces communautés d'énergie renouvelable, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie va devenir de plus en plus intermittente et sera très certainement de plus en plus chère. Alors, les modèles, comme vous le connaissez, voilà, vous avez une autoconsommation individuelle, c'est ce que nous connaissons jusque maintenant. Demain, nous aurons l'opportunité de pouvoir partager l'énergie produite au travers d'un même bâtiment ou au travers d'une communauté qui sera attachée en dessous d'une cabine de distribution. Je veux dire, les membres de cette communauté pourront profiter, de la production faite par certains et d'autres de la communication par d'autres. Mais l'enjeu, c'est évidemment que cette énergie produite et consommée le soit sur le quart d'heure. Et donc, en effet, comme je l'expliquais tout à l'heure, la communication entre ces différents acteurs et les données échangées au niveau de cette production de consommation devra se faire quasi en temps réel pour permettre cet équilibre entre production et consommation sur le quart d'heure, informer les membres de la communauté, informer le gestionnaire de réseau de distribution d'un côté, et nous, de notre côté, informer le marché sur l'évolution de ces charges dans le marché global. Au niveau de la modernisation et la digitalisation de
notre manière de fonctionner. Notre premier travail a été, qui s'est lancé en 2014, sous l'initiative d'ailleurs d'Anne Masson qui est présente ici, ça a été l'éclairage public. Nous avons installé des points lumineux qui sont communicants, donc nous savons gérer tous les nouveaux appareils, donc les 80% de nos luminaires pour le moment, un par un, rue par rue, quartier par quartier, et gérer l'éclairage de jour, enfin de nuit plutôt, de manière dynamique ou semi-dynamique. Mais ceci étant dit, nous avons un reporting continuel sur l'état d'activité de ces points lumineux. Grâce ou à cause de la crise énergétique induite par la guerre de l'Ukraine, avec ce système-là, nous avons pu économiser 1 million de kilowattheures pour la ville de Wavre. Et au niveau environnemental, le gain était de 262 tonnes de CO2. Donc vous voyez que quelque part, accélérer le mouvement, parce qu'aujourd'hui la région wallonne nous impose de renouveler ce parc en 10 ans, et ça a commencé en 2020. Nous sommes déjà à 80%. L'effort de vitesse, d'arriver en vitesse sur le système, nous en permet en effet d'économiser pas mal d'argent. Alors, on ne fait pas ça de notre côté dans notre bureau et on impose nos choix, que du contraire, le programme de dimming qui a été mis en œuvre en son temps, il a été fait de manière collaborative avec les citoyens wavriens. Alors, cette digitalisation de l'éclairage public, elle sert à autre chose. Le point lumineux est un point communicant. On a donc des capteurs qui nous permettent de faire la gestion de l'éclairage, mais c'est aussi des portes d'entrée à d'autres systèmes d'acquisition d'informations. Et nous avons utilisé ce support pour faire quoi? Pour étudier la qualité de l'air. Et voilà un exemple de la qualité de l'air, c'est le diagramme du dessous, et de suivre l'évolution du niveau de la DIL. Et vous voyez qu'on sait le faire en temps réel également. Et comme ce sont des capteurs qui fonctionnent et qui sont sur les voiries, on sait faire aussi quoi? Tirer un cadastre des vitesses des véhicules par type de véhicule, sur les voiries. Donc c'est vraiment un élément qui permet une smartisation très importante de la ville et fournir des données en temps réel pour prendre des décisions au niveau communal. Je vous l'avais dit, on intègre pour le moment intégré près de 2300 installations photovoltaïques avec un bilan de 19 MW installés. Avec la fin de la compensation qui arrivera au 1er janvier 2024, on a vu une très forte augmentation des demandes d'autorisation de pose de panneaux photovoltaïques. Nous en avions 200 en 2020. Nous en avons eu 400 demandes en 2022 et à l'heure où je vous parle, on a déjà enregistré 460, donc on devrait arriver à 800 d'ici la fin de l'année, donc on aura certainement augmenté de 50% le nombre d'installations photovoltaïques pour celles qui se sont en effet déclarées, parce qu'on a affaire à un autre phénomène. Les gens, pour s'extraire finalement du marché de l'énergie, ont fait ça de manière de propre initiative et ont installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit, sans nous en avertir, ce qui crée évidemment certaines perturbations, et les décrochages que nous avons pu identifier sont dus à des installations sauvages, que je vais mettre entre guillemets, sur le réseau. La production, on s'était investi dans des unités de cogénération, j'en reparlais un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons dû les mettre en arrêt parce que le décret de la région wallonne n'est malheureusement pas du tout adapté à ce genre de choses, et j'aurais eu envie de crier aujourd'hui en disant, mais en effet... Greta Thunberg a raison, on met en œuvre des choses, la cogénération elle est promue par la directive européenne, mais malheureusement au niveau des gestionnaires de réseau de distribution, comme nous devons nous débarrasser de la chaleur, le décret n'a pas prévu que nous devions nous débarrasser de la chaleur, et donc nos unités de cogénération sont aujourd'hui à l'arrêt. Mais nous avons quand même pour ambition de ne pas rester là et de continuer à produire, par des moyens verts, une partie de nos besoins. Nos besoins, c'est la couverture notamment de nos pertes en installant un champ photovoltaïque pas si loin d'ici d'1 mégawatt. Donc j'en ai parlé déjà, de l'intégration des nouveaux usages que sont les pompes à chaleur et les stockages et les batteries font partie évidemment de nos inquiétudes et au contraire de nos études. La mobilité électrique, je l'ai évoqué, la région wallonne veut installer 5400 points de recharge publique d'ici 2026. Nous en avons 42, on en aura 72 d'ici le début 2024. Les objectifs, les moyens, les contraintes, les dangers liés à la mise en œuvre de la transition énergétique.
Il y a des ambitions au niveau européen. Je le rappelle, c'est REPowerEU, c'est Fit for 55 et c'est le PACE de 2030 de la région wallonne. En effet, la Belgique est aujourd'hui à 20-25% de ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre qu'elle a atteint en 30 ans. Et elle doit récupérer un gap de 35% sur les 7 ans qui nous restent. Ce qui nous laisse dire quand même que nous devons évidemment prendre nos jambes à nos coups pour essayer de récupérer ce gap. Et un des éléments directeurs qui a été mis par la région wallonne, c'est le PACE en 2030. Et je voulais quand même vous faire apparaître que dans ce PACE, il apparaît que 52% de la production d'électricité renouvelable dans la consommation finale brute d'électricité devra être atteint pour cette date de 2030. Ce qui équivaut pour nous, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, et je vous ai parlé des quantités de panneaux photovoltaïques que nous avons déjà, ce sera de multiplier ces installations par 4. Donc le problématique d'intégration des nouvelles productions va devenir extrêmement important. Et nous avons quand même le sentiment que la région wallonne s'est montée extrêmement ambitieuse par rapport à ça, et que ce niveau-là ne sera certainement pas atteint, en tout cas pour la date voulue. J'ai parlé des bornes de chargement électrique. 5400 en 2026, ça c'est l'objectif, mais au niveau 2030, ce sera 40 000 points de recharge publics en région wallonne. Ce qui veut dire pour Wavre, j'ai fait une projection, 400 points de recharge publics en voirie accessibles directement au public sur la commune. On est à 72, nous devrons atteindre 400 d'ici 2030. Je crains malheureusement que nous n'y arrivons pas. Pas que ce soit notre volonté, mais quelque part le besoin qui doit rencontrer la demande n'y s'y trouvera certainement pas. Et parallèlement à ça, évidemment, au niveau des projections, c'est 1850 points de recharge privés qu'il faudra également intégrer dans nos réseaux. Parce que ce qu'on constate, le problématique, c'est du timing, c'est qu'on a davantage de progression au niveau des installations photovoltaïques, on en a au niveau de la recharge, et quand il va falloir faire correspondre la production et la demande potentielle, on aura un gap extrêmement important qu'il faudra bien évidemment combler. Les autres objectifs du PSCE, je vais vous les citer, je vais vous les lire. La gestion de la demande, le déplacement de la charge, le stockage individuel et collectif et la flexibilité, la maximisation de la capacité d'accueil d'infrastructures et d'efforts d'efficacité, j'en ai parlé. La rémunération des gestionnaires de réseau, je vais également en parler, parce que c'est indispensable. On ne va pas pouvoir faire beaucoup d'investissements si on n'a pas beaucoup de moyens. Et une meilleure adéquation entre l'offre et la demande à tout moment. Et donc on s'attendait déjà au niveau du tarif, de la méthodologie tarifaire, l'arrivée du tarif dynamique, vous allez voir qu'on y est très loin. De favoriser évidemment l'autoconsommation individuelle. Nous prions en effet très fortement nos utilisateurs de réseau qui installent des panneaux photovoltaïques pour qu'ils privilégient d'abord l'autoconsommation dans le calcul de leur installation plutôt que d'utiliser le réseau comme un réservoir et puis récupérer leur kilowattheure en finale quand ça les arrange. Et des nouvelles structures tarifaires, j'y arrive évidemment. Au niveau des moyens, je vais vous les citer mais très rapidement, mais vous voyez la longue liste des missions du gestionnaire de réseau de distribution. Garantir l'exploitation, l'amélioration, le renouvellement de l'extension des réseaux, le développement de la capacité d'observation et de contrôle des prévisions des flux, la gestion technique des flux, assurer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du réseau, le comptage des flux, donner la priorité aux installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, faire de la production, l'achat d'énergie pour couvrir les pertes. Vous voyez que d'un côté, on peut la PV, on ne peut pas la cogénération. Examiner lors de leur planification et développement des réseaux l'intégration des communautés d'énergie. Et face à ça, qu'est-ce que nous avons ? Les activités qui sont autorisées au travers de la législation. Le GRD peut réaliser l'activité de production d'électricité issue d'énergie renouvelable, j'en viens d'en parler, mais ne peut pas réaliser d'activités commerciales liées à l'énergie. Quid de nos cogénérations, on doit bien se débarrasser de la chaleur quelque part. Mais par contre, le nouveau décret nous dit qu'on peut être un gestionnaire de réseau de chaleur. Donc il manque en tout cas le lien entre la chaleur, la production et au niveau de l'activité. Par contre, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité. Donc là où on nous demande de gérer les flux, on ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité. Donc là, encore une fois, il y a un gap. Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être propriétaire d'installations de stockage, ni les développer, ni les gérer, ni les exploiter. Or, on comprend bien qu'avec davantage d'installations photovoltaïques, il va bien falloir à un moment donné
absorber une partie de cette énergie et la rendre à un autre moment pour permettre l'intégration harmonieuse de toutes ces installations. Ça ne nous est pas permis non plus. Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être propriétaire de points de recharge, ni les développer, ni les gérer, ni les exploiter. Alors vous pensez bien que quand on aura X milliers de voitures électriques et donc X recharges qui se feront grosso modo en même temps, si nous n'avons pas la possibilité à un moment donné de pouvoir prendre la main pour demander aux recharges d'être un petit peu moins gourmandes au niveau du réseau et relâcher la pression quand finalement le réseau est disponible, là aussi nous avons un problème. Et qu'est-ce qu'on nous offre comme solution ? Le régulateur a trouvé une solution, elle se fera au travers du tarif. Alors on va élaborer 4 ou 5 nouvelles plages tarifaires. Ceci étant dit, ces plages tarifaires, l'acceptation ou finalement d'aller vers cette nouvelle tarification ne sera pas obligatoire, donc chacun le fera. Elle ne s'adressera qu'aux clients basse tension, et donc pourquoi pas les clients moyenne tension, ce qu'on appelle les trans-BT, ceux qui sont raccordés directement au poste de distribution. Et le tarif capacitaire pour cette catégorie d'utilisateurs de réseau ne sera pas non plus intégré. Alors quels sont les dangers ? Je vous l'ai dit, plus de PV dans le réseau, si on n'a que comme moyen le tarif pour pouvoir arriver à gérer les flux sur le réseau, on aura à investir énormément sur le réseau de distribution. Ce qui veut dire que nos tarifs vont augmenter. Mais cette augmentation va être à charge de qui ? Des personnes qui prélèvent et qui n'ont pas eu l'occasion ni les moyens de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Si j'augmente mon tarif, je vais encore fragiliser davantage une partie de la population qui va se retrouver au niveau tarifaire de nos coûts, au niveau des obligations de service public. Si des obligations de service public augmentent, nos tarifs vont à nouveau augmenter. Et vous voyez qu'on entre dans une spirale infernale tarifaire qu'il faudra un moment, stopper en nous donnant finalement des moyens complémentaires pour que cette charge qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir faire cette transition énergétique, elle soit équitablement répartie sur l'ensemble des utilisateurs de réseau. Donc voilà, j'en viens à la conclusion. On est fortement impliqué, comme vous le voyez, dans la transition énergétique. Pour le moment, on n'a pas de problème à intégrer 100% des demandes d'installation d'autoproducteurs ni de bornes de rechargement électrique sur Wavre. On a très très peu de décrochage, même si ça fait les titres des journaux. On a enregistré 10 demandes pour le moment, donc 5 étaient opérationnelles, vivantes. Le problème était bien existant. On a un programme ambitieux de développement et déploiement des compteurs communicants. On s'est impliqué également dans les communautés d'énergie renouvelable. En ce qui concerne les objectifs du PSE 2030 de la région wallonne, malheureusement, c'est un objectif qui nous semble en tout cas inatteignable. Est-ce que les moyens financiers qui nous sont offerts par la méthodologie tarifaire nous permettent d'y arriver ? Ils seront insuffisants parce que la méthodologie n'a pas intégré le PSE 2030. Est-ce que les moyens techniques qui nous sont offerts par la réglementation européenne et régionale nous permettent d'y arriver ? Eh bien non, vous avez bien vu qu'il y a un décalage entre nos missions et ce que nous avons le droit de faire. Et ce que nous demandons, c'est quelque part que le gestionnaire de réseau de distribution, qui est un utilisateur de réseau comme lui-même, qu'il ait l'opportunité également, lui, de son côté, de pouvoir faire sa part de travail dans cette transition. Et aujourd'hui, manifestement, ça ne lui est pas permis. Voilà, merci pour votre attention. J'en ai terminé. Thank you very much, Mr. Labussy. You gave us a lot to think about regarding the energy transition for the future. And then last but not least, Mr. Stéphane Krusnière, who is a director of RCAS, which is Régie Autonome Wavrien Sport et Culture. Et, I was going to talk in French now. Yeah. He's going to talk about the challenges for sports now in the digital transformation. So how can we provide the best possible support for the digital approaches in sports? So please give him a warm applause. Thank you. Je vous remercie. Bonjour à tous. Pas facile de passer le dernier, surtout que je sens que vous commencez à avoir faim. Mais je vous rassure, je vais être rapide.
Donc, je m'appelle Stéphane Cruznière, je suis le directeur général des 2 régies communales ici à Wavre, une qui s'occupe de la culture et qui gère ce magnifique bâtiment dans lequel vous êtes, et l'autre qui gère l'ensemble des infrastructures sportives de la ville, que je vais tenter de vous montrer, parce que vous n'aurez pas l'occasion malheureusement de les visiter cet après-midi, mais donc je vais vous exposer un peu l'ensemble des infrastructures sportives que nous avons, les projets que nous avons dans les toutes prochaines années, et pour terminer, les défis et le lien avec le projet Connecto qui, j'espère, pourra nous aider pour relever tous ces défis. Donc, nous avons de la chance d'avoir des infrastructures de qualité ici à Wavre qui sont réparties sur 4 implantations différentes sur le territoire de la commune. Ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire, l'ensemble des 3 parties de notre ville. La première, c'est la plaine Justin Peters. Nous avons aussi le complexe sportif de Limal, le village expo aussi, et la plaine de Biersch. On va commencer par la plaine Justin Peters, que vous voyez là. Vous voyez qu'elle est quand même assez conséquente, puisqu'elle reprend 2 terrains de football en herbe, 2 terrains de football synthétique, 2 terrains de hockey synthétique également, un complexe sportif avec 3 plateaux, donc intérieurs, un dojo, une salle de pétanque avec 8 pistes couvertes, une salle polyvalente, 13 terrains de tennis, dont 3 couverts, 2 terrains de padel et enfin une plaine de jeux. Donc vous voyez une multitude de sports regroupés sur un même endroit. Le deuxième pôle, c'est le complexe sportif de Limal, qui comprend là aussi un complexe sportif, un hall sportif fermé, avec là 2 plateaux au lieu de 3, 2 terrains de football en herbe, une salle de tennis de table, un dojo, une salle de billard, un terrain multisport extérieur et des terrains de pétanque. Troisième pôle, le village expo, un complexe sportif un peu plus petit, qui comprend un terrain de tennis, lui, en dur, 10 pistes de pétanque, dont 3 couvertes, un terrain de mini-foot sur herbe, une salle polyvalente, un terrain de basketball et une plaine de jeux. Pour terminer avec le 4e pôle, un peu plus petit, c'est la plaine de Biersch, qui reprend, lui, un terrain de football sur herbe, une piste de bicross, un terrain de tennis en dur et une plaine de jeux. Vous voyez donc des infrastructures de qualité réparties sur l'ensemble du territoire, mais malgré tout, nous avons encore quelques beaux projets en perspective, dont un qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises ce matin, c'est le projet de construction d'un stade de hockey. Un stade de hockey qui se fera sur la plaine Justin Peters, donc la toute première plaine que vous avez vue. C'est un stade de hockey qui sera quand même assez conséquent, puisque l'objectif, ça se fait en collaboration avec la Fédération belge de hockey et la région wallonne, bien évidemment aussi, et le LARA, qui est le club de hockey local ici à Wavre. L'objectif, en effet, est d'accueillir à partir de 2025 l'ensemble des matchs des équipes nationales belges de hockey, masculin et féminin, mais aussi toutes les finales des compétitions nationales, les finales de la Coupe de Belgique, et aussi ça deviendra le centre d'excellence, qu'ils appellent le formule Big Gold en hockey, le centre d'excellence pour tous les jeunes hockeyeurs belges. Alors c'est un stade dont les travaux vont commencer en septembre de cette année, avec pour objectif de clore les travaux fin d'année 2025, fin juin 2025. Toujours sur le même site, nous avons un autre projet, c'est la construction d'un nouveau stade de football pour répondre aussi aux besoins de nos équipes de foot locales et surtout de l'école des jeunes qui prend pas mal d'ampleur aussi ici au niveau de Wavre. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, on va construire un tout nouveau stade, beaucoup plus petit évidemment que le stade de hockey, mais qui répondra vraiment à la demande aussi. Et là aussi, les travaux devraient commencer dans le courant du mois de septembre 2023 pour se terminer fin août 2025. Alors sur le centre sportif de Limal que vous avez vu, donc l'autre pôle aussi important que nous avons, on a aussi un projet qui va voir le jour tout prochainement aussi, parce que les travaux devraient eux débuter au mois de novembre, avec une fin des travaux prévue en août 2025, puisque c'est un espace qui est quand même un peu plus réduit. Et vous voyez qu'on va aussi construire, ça manquait sur le territoire communal, une piste de l'athlétisme. Ce sera une piste de 200 mètres relevée qui permettra quand même de faire pas mal d'activités aussi, avec au milieu un terrain de foot à 5, il y aura un terrain de beach volley aussi, il y aura un mur d'escalade, un terrain de basket à
3 et 6 padels, dont 4 couverts et 2 non couverts. Ça viendra compléter aussi l'offre sportive, puisque comme je vous le disais, par exemple pour le musée d'escalade, pour le basket à 3 et pour la piste de l'athlétisme, c'était des sports qui n'étaient actuellement pas couverts sur notre territoire. Alors quels sont les défis? On a essayé de voir le lien avec le projet Connecto et les défis que l'on a justement par le fait de cette multitude, d'infrastructures sportives et de sites différents. Mais le premier défi qu'on doit répondre, auquel on doit répondre dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est la connexion justement entre les différents sites. Pour l'instant, les bureaux du service des sports sont situés dans la première plainte que vous avez vue, la plainte Justin Peters, et donc il faudra certainement améliorer encore la connexion qu'il y a entre les différents sites. Le deuxième point, et non des moindres, c'est la mise à disposition de connexions Internet de qualité pour les utilisateurs de nos infrastructures. Vous savez que pour les compétitions, maintenant, de plus en plus, on doit communiquer rapidement les résultats, etc. Et même la gestion des compétitions se fait aussi énormément via Internet. Et donc là aussi, on doit assurer des connexions de qualité pour les utilisateurs de nos infrastructures. Un autre point évidemment important, c'est la gestion énergétique des bâtiments. Et là aussi, on compte très fort sur le projet Connecto pour nous aider en la matière, pour pouvoir améliorer encore l'efficience énergétique des bâtiments en pouvant couper via, par exemple, les smartphones ou les tablettes que notre personnel a pour essayer encore une fois, d'être le plus efficace possible en la matière. Un autre point qui nous paraît important, c'est le contrôle des accès. Pour l'instant, ça reste malheureusement un point faible au niveau de nos installations, donc nous devons vraiment tenter d'améliorer cela, et donc ça, c'est un des espoirs aussi, dans le cadre du dossier Connecto, qu'on pourra, je l'espère, mettre en place. Et enfin, le contrôle par caméra, vous avez vu, c'est important, donc on est obligé aussi d'avoir un contrôle sécuritaire au niveau de ce qui s'y passe. Et là aussi, on devra certainement mettre en place des choses dans le cadre de ce projet. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais que j'ai pensé aussi ça de façon plus tardive, c'est la qualité de l'air. Vous savez qu'il y a une législation qui est en train d'être travaillée et qui va sortir incessamment sous peu, avec toute série d'obligations pour les salles comme ceci ou les complexes sportifs. Et là, je pense qu'il y a aussi matière à réflexion là-dessus pour qu'on puisse se mettre rapidement en ordre par rapport à cette nouvelle législation. Les arrêtés d'exécution sont en cours d'élaboration. Une fois qu'on aura ça, je pense qu'il faudra vraiment se mettre autour de la table aussi pour y travailler. Alors, un des tout gros défis, je dirais peut-être le plus gros défi, et ça fait le lien avec la construction du stade de hockey que je vous ai présenté il y a quelques instants, c'est l'organisation de la Coupe du Monde de hockey en 2026. Donc nous avons effectivement eu la chance d'avoir été désignés pour l'organisation de cette Coupe du Monde qui aura lieu en août 2026. C'est une organisation commune avec les Pays-Bas. Il y aura donc 2 sites, Wavre pour la Belgique et Amsterdam pour les Pays-Bas. Ça veut dire que nous allons, nous, accueillir 12 équipes. C'est 24 équipes, c'est 12 hommes, 12 femmes. Donc 12 équipes à Wavre, 12 équipes à Amsterdam. Donc nous allons accueillir 6 équipes masculines, 6 équipes féminines. Évidemment, tous les matchs de groupe des Belges seront disputés ici. On aura 2 quarts de finale, on aura une demi-finale. La finale, le lieu de la finale n'est pas encore déterminé. Mais donc c'est un événement évidemment d'envergure. C'est une première au niveau belge, bien évidemment. Ça veut dire aussi retransmission des matchs en direct. Ça veut dire une présence très très forte des médias du monde entier. Et ça nécessitera effectivement des défis conséquents. Et là aussi, on compte effectivement sur le projet Connecto pour essayer de nous aider dans les besoins. J'en ai déjà identifié quelques-uns. C'est bien évidemment la surveillance du site, c'est la connexion avec les différents sites, les différents services qui devront opérer sur le site. Je pense principalement aux pompiers, je pense à la police, au corps médical, tous les services opérationnels qui seront sur le coup. Même si c'est en 2026, on a déjà commencé les réunions préparatoires pour mettre tout ça en place. Les connexions pour la presse écrite qui évidemment seront importantes. Les connexions pour les médias télé, radio, on aura les télés et les radios du monde entier qui seront fixées ici à Wavre, et donc ça nécessitera aussi un gros effort, et dans le cas du projet Connecto, je pense que c'est des choses qui pourront aussi se faire. La gestion des entrées sera aussi quelque chose à gérer, qui ne sera pas non plus facile, donc on a évidemment l'expérience des sociétés qui vont organiser cela, mais ça nécessitera aussi des besoins énormes.
Je reviens aussi aux nécessités aussi pour les spectateurs des connexions Internet, bien évidemment. On table sur chaque match sur une présence de 10 000 personnes quand même à chaque fois sur le site. Ça nécessitera aussi des connexions importantes. Et enfin, la gestion du flux des supporters. Je crois que c'est quelque chose aussi sur lequel on devra travailler bien en amont aussi, avec des parkings de délestage, peut-être à travers certaines plateformes qu'on citait tout à l'heure, Waze ou autres, mais des guidages qui pourront être faits parce que le centre autour du stade va lui être fermé. Donc il y aura des flux qui vont être faits pour les VIP, des flux qui vont être faits pour le public en général. Donc ça, je crois que c'est typiquement quelque chose qu'on pourra aussi négocier et travailler dans le cadre de ce projet CONNECTOW. Voilà, rapidement, une petite présentation des sports et des défis qui nous attendent. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Mr. Krusnier. And I also would like to thank all the other keynote speakers who participated this morning. The afternoon program, what's going to happen? Well, we have 2 guided tours. The first tour is a city tour. It's going to be guided by Mr. Pascal van den Berg. And you will visit all the Connecto realizations, but you will also hear about the timeline of the project. And then the second tour is going to be guided by Mrs. Luciana Delay. And there you're going to see where they are working on business property development and also how to implement new techniques with respect for the planet. And I see Stefan already coming closer to me. Wait, Stefan, I just wanted to say you will have a beautiful and interesting afternoon in front of you. Thank you very much for attending to this event. It was a pleasure being here amongst you, and I would say enjoy the walking dinner. Yes. Thank you. And the practical way, we start at 2. So we have time to lunch till 2. At 2 p.m. we start here just in the parking, just at the back of the building. There are 2 buses still waiting for us. Thank you and enjoy the lunch. Thank you, enjoy. Welcome to Wavre. Welcome to Connecto. Join us on our big leap and reimagine what a smart city can be. Creators, innovators, change makers, today and tomorrow.